Com certeza. Bring headphones. Translation. Esse ano não, deve ser lá na minha sala, Eles podem usar esse também, viu? mas o pessoal da mesa vai. Quando eles subirem, eles vão precisar. Alguém perguntar em português. Não, são... Vem cá, mas... Não, são vários. São muitos. Estão vindo. Ah. Tá, vai me dizer então. Quer usar o meu? Ela... Não, não preciso. Pode passar ali para eles. Bom, se eu falar inglês, eu vou entender. Agora, na verdade, precisa para todo mundo, que eles vão falar inglês e as pessoas falam português. Ah, sim. Né? Seria só para a gente começar, mas depois vai precisar para todo mundo. Deixa eu falar com ela, acho que é ela que cuida, né, da tradução. Deixa eu te perguntar. Só um aviso antes da gente começar. Vai precisar para todo mundo, porque lá eles também não falam para os palestrantes estrangeiros, quem precisar de aparelho para tradução, eles estão ali fora. Elas estão trazendo alguns para cá, para o time de estrangeiros. Mas quem for da casa e precisar de tradução, quando eles forem falar nos seus idiomas, os aparelhos estão lá fora, tá bom? Então pegamos só alguns para que eles possam usar. Who needs headphones for translation? Anyone else? Por enquanto não, Tudo certo? Eu vou querer um cafezinho. Eu preparei um textinho aqui de abertura, foi um pouco da EMERJ e tal. Quando falo improviso, como é tradução, trouxe escrito. E aí, não precisa, viu? Eu te passo a palavra, eu posso usar vocês aqui todos, aí eu passo a palavra para você. E aí você, que a gente fala do evento, se você quiser. Tá, como surgiu a ideia do evento? Surgiu a ideia do evento, de quem promove, de quem patrocina, de quem está ajudando, de quem faz isso que é possível. Pode deixar. De repente, como é que vai ser o evento, os painéis, enfim. Aí a gente depois junto faz a sequência. Tá bom. Já pode começar? Muito bem. Bom dia, good morning. Vamos começar o nosso evento do Fórum de Processo. Então, na qualidade de presidente do Fórum Permanente de Processo Civil da EMERJ, é uma honra recebê-los nessa 40ª reunião, reafirmando nosso compromisso com o estudo, a reflexão e o debate plural, certos de que o intercâmbio de experiências, culturas jurídicas e perspectivas acadêmicas constitui elemento essencial para a evolução do direito e para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Agradeço aos que estão conosco nesse auditório e também àqueles que nos acompanham na plataforma Zoom e pelo canal oficial da EMERJ no YouTube. Esse evento ele vai ficar gravado e quem quiser acessar depois, posteriormente, ele não tem custo algum e ele fica disponível no YouTube para quem quiser assisti-lo. É uma grande satisfação saber que esse encontro alcança participantes de diferentes localidades do Brasil e do exterior, ampliando o debate jurídico que constitui a razão de ser deste Fórum Permanente. Registro ainda que esta reunião permanecerá então disponível no canal do YouTube, permitindo que seu conteúdo continue acessível a magistrados, operadores do direito, pesquisadores e estudantes. Também é uma satisfação receber um público tão qualificado, formado por magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria, advogados, professores, pesquisadores, estudantes e demais profissionais do direito. Queria falar um pouco das parcerias que tornaram esse encontro possível. Não posso citar todas, mas algumas aqui eu faço questão de registrar.
Um agradecimento especial que dirijo às pessoas e instituições que tornaram possível a realização desse encontro de hoje. Queria saudar os meus colegas que integram essa mesa de abertura. Dirijo uma saudação muito especial à minha amiga, juíza federal Caroline TAUK, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foi dela a iniciativa inicial de propor a mim esse encontro e seu entusiasmo e dedicação foram decisivos para transformar essa ideia em realidade. Em nome da EMERJ, recebo o nosso sincero agradecimento. Professor Pedro Henrique Batista, meus cumprimentos, pesquisador do Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência, cuja atuação também foi igualmente fundamental para aproximar nossas instituições e viabilizar esse importante encontro e cooperação internacional. Doutora Tatiana Campelo, minha amiga, membro do Conselho da LES Brasil, agradeço sua presença, sua parceria de sempre e valiosa colaboração da entidade e sua própria na realização desse evento e de iniciativas que já fizemos anteriormente e ainda faremos tantas outras. Esse encontro demonstra que os melhores resultados surgem quando a magistratura, a academia e instituições comprometidas com o ensino e a pesquisa unem esforços em torno de um objetivo comum, que é a evolução permanente do direito. Estamos hoje reunidos para debater um dos temas mais instigantes e mais relevantes da agenda jurídica contemporânea, as perspectivas globais sobre o direito à propriedade intelectual em suas interfaces com a saúde pública, a concorrência leal e a inteligência artificial. São questões que transcendem fronteiras e desafiam diariamente a comunidade jurídica, demandando cooperação e intercâmbio de experiências entre diversos sistemas jurídicos e culturas. A escolha desse tema traduz fielmente a missão deste Fórum Permanente de Processo Civil, promover um espaço permanente de reflexão e construção coletiva do conhecimento, sempre voltado aos problemas concretos que desafiam a sociedade e chegam diariamente aos tribunais, não só do Brasil, como do mundo todo. Afinal, como sabemos, o processo não é um fim em si mesmo, mas instrumento de realização da justiça, por meio da efetivação do direito. Por essa razão, entendemos que a reflexão acadêmica somente cumpre plenamente sua função quando contribui para o aperfeiçoamento da jurisdição e da prática jurídica. É essa compreensão que explica estarmos hoje debatendo propriedade intelectual, saúde pública, concorrência e inteligência artificial num fórum de processo civil. Temas que já fazem parte da realidade dos nossos tribunais e exigem do julgador uma visão cada vez mais ampla, técnica, interdisciplinar e internacional. E porque estamos na Escola da Magistratura, não poderia deixar de destacar a especial relevância desse tema para o Poder Judiciário. A missão da EMERJ, dentre outras, é a de preparar magistrados para enfrentar os desafios de uma sociedade em constante transformação, cada vez mais. A velocidade das inovações tecnológicas, a digitalização das relações sociais e econômicas e a circulação global do conhecimento exigem uma magistratura cada vez mais preparada para compreender problemas novos e oferecer respostas jurisdicionais consistentes, modernas, eficientes e socialmente adequadas. Nesse contexto, merece destaque a experiência do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a criação e o fortalecimento das varas especializadas em matéria empresarial. A especialização representa um importante avanço institucional, mas deve caminhar ao lado da permanente atualização dos magistrados. Nenhum ordenamento jurídico possui isoladamente todas as respostas para os desafios do nosso tempo. Conhecer experiências desenvolvidas em outros países, fortalecer o direito comparado e promover o intercâmbio entre magistrados, pesquisadores e instituições amplia nossa capacidade de oferecer uma jurisdição cada vez mais qualificada, eficiente e sensível às transformações do nosso tempo e da nossa sociedade. Então, já concluindo, é exatamente esse o espírito que inspira o nosso encontro de hoje. Faço, por isso, uma saudação muito especial aos nossos palestrantes brasileiros e, de modo muito particular, aos professores e pesquisadores que vieram da Alemanha, dos Estados Unidos, da Bélgica, do Reino Unido e da Dinamarca. Sua presença muito nos honra aqui presencialmente no nosso auditório, na nossa escola, engrandece esse encontro e reafirma a vocação da EMERJ como espaço plural de excelência acadêmica, aberto ao intercâmbio internacional de ideias e experiências. Tenho convicção de que as palestras e os debates desta manhã contribuirão significativamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e para a construção de novas perspectivas sobre temas que já desafiam o presente e moldarão o futuro do direito.
Desejamos que tenhamos uma excelente manhã, início de tarde de aprendizado, reflexão e troca de experiências. É com muita satisfação, então, que eu declaro aberta a nossa reunião do Fórum de Processo Civil. Bom evento a todos. Queria passar a palavra à minha amiga, professora Caroline. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Vou fazer um breve histórico de como chegamos até o dia de hoje. O Pedro, que é o pesquisador e professor do Max Planck Institute em Munique, na Alemanha, me procurou com a ideia de trazer os professores, essa constelação de professores, para um evento no Rio de Janeiro. E aí, em razão da relevância dos professores, eu falei, vamos dar andamento a essa ideia. Procurei, então, o desembargador LUCIANO, que imediatamente colocou a EMERJ à nossa disposição e, com a ajuda de toda a equipe do Fórum Permanente de Processo Civil, a gente conseguiu trazer os professores e organizar os temas e estarmos aqui hoje. O Pedro selecionou todos os temas com os professores, fez a seleção dos professores, inclusive, né, quais que estariam disponíveis para vir. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento tanto ao desembargador LUCIANO RINALDI pela disposição de ter nos recebido com tanta prontidão e ao Pedro, que teve todo o cuidado em selecionar, em trazer os professores e tornar esse evento possível. E, por fim, a LES Brasil, que também, quando nós procuramos, tanto a doutora Bruna Lins quanto a doutora Tatiana Campilo, nós as procuramos para nos dar um suporte nesse evento, participando da organização. Elas também imediatamente toparam, né, aceitaram. Então, fica também o nosso sincero agradecimento às duas e a LES, né, na pessoa das duas, eu agradeço a LES Brasil por mais uma parceria, trazendo conhecimento e, dessa vez, com visões internacionais para os nossos alunos e para os nossos magistrados. Eu vejo aqui vários nomes conhecidos, doutor Gabriel, doutor Felipe, doutora Ana Carolina Canhone, doutora Késia, doutora Cláudia Zeriac, doutora Cláudia Chamas, eu não quero esquecer ninguém, são muitos, doutor Eduardo Gama e tantos outros que talvez eu tenha esquecido alguns aqui, doutora Milena, que é a nossa moderadora também, o que demonstra a relevância do evento. São pessoas muito atuantes na área, especialistas no tema. Na pessoa deles, eu cumprimento todos os demais que estão presentes. Muito obrigada pela audiência. Eu garanto aos senhores que será uma manhã de muitas trocas importantes para todos nós. Bem-vindos. Muito bom dia a todos. Eu não sou uma figura talvez tão presente aqui no país como outras tantas que estão aqui nesse público. Pedro Henrique Batista, sou pesquisador do Instituto Leibniz para Infraestrutura da Informação e afiliado ao Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência, onde eu tenho contato já há 14 anos, mais ou menos. E eu estou realmente muito feliz em estar aqui hoje, em poder coorganizar esse evento junto com essa instituição fantástica que se mostrou eficiente desde o primeiro minuto para a organização desse evento. E feliz também que o Rio de Janeiro hoje, por algumas horas, é o centro global para discussões acadêmicas de propriedade intelectual, que é durante esse evento que a gente conta aqui com alguns dos maiores experts globais em temas que a gente vai discutir hoje. E o momento para isso é realmente muito apropriado. Não só porque a gente tem iminentes e emergentes desafios globais que necessitam ser tratados e discutidos conjuntamente para fins de soluções uniformes e eficientes nessas matérias, como a gente ainda tem questões regulatórias que, ainda que não sejam tão novas, continuam dogmaticamente abertas e sem a estabilidade necessária para trazer, às vezes, o grau de segurança jurídica e eficiência normativa que talvez a gente pudesse ter e atingir. O contexto dessa reunião, a ideia que proporcionou isso foi a realização do Congresso da ATRIP em São Paulo, que ocorreu entre o último domingo e a última quarta-feira, que simplesmente é a ATRIP é a maior associação global de acadêmicos da propriedade intelectual. Então, a gente recebeu muitos desses professores internacionais aqui e selecionou nas matérias que a gente vai tratar hoje os expoentes
para discutir e tratar desses avanços, aos quais eu agradeço imensamente. A possibilidade de organizar isso junto à EMERJ, que é uma instituição que congrega diferentes instituições, no final das contas, como o desembargador falou na abertura, a gente tem diferentes instituições e advogados hoje envolvidos, traz principalmente, e um pouco diferente da ITRIP, até a possibilidade de atingir uma maior acessibilidade. Não só em trazer para o Rio de Janeiro, que se trata, ao lado de São Paulo, do maior centro de inovação e negócios e movimentação econômica no Brasil, mas a acessibilidade do evento, de fazer um evento público, acessível, em formato híbrido, para permitir quem não pode estar presencialmente atender, e a gente teve um número de inscrições realmente considerável. E gratuito. Gratuito. E em questões de horário, colocar em um horário que permite as pessoas perderem uma manhã, um comecinho da tarde para poder atender, e essa acessibilidade reflete isso aqui hoje, e é por isso que eu agradeço. Tratar de perspectivas globais não significa somente receber e ouvir o que os nossos experts estrangeiros têm a dizer. Tratar de perspectivas globais significa colocar o Brasil nessa posição também e tratar e trazer temas para diálogo que a gente tem em discussão aqui. Por isso é fundamental, e eu agradeço também imensamente, a presença dos desembargadores, juízes, juízas aqui presentes hoje para discutir, e também os ministérios aqui presentes, o MDIC, o Ministério da Cultura, para trazer essa perspectiva nacional, colocar o Brasil também nesse debate. E em vista disso, eu só posso agradecer ao desembargador Luciano SABOIA RINALDI de Carvalho, à juíza Carolina TAUK por toda a cooperação para a organização desse evento, às moderadoras dos painéis, que certamente contribuirão bastante, que também são juízas e desembargadoras, e ao apoio fundamental, tanto da LES Brasil, quanto do governo britânico, para que esse evento ocorresse da forma mais confortável. Muito obrigado, espero que vocês possam desfrutar disso ao longo das próximas horas. Bom dia a todos e todas, eu sou a Tatiana Campelo, represento aqui a LES Brasil, e é uma grande satisfação, uma honra poder participar dessa mesa de abertura e dar as boas-vindas aos ilustres palestrantes, autoridades, magistrados, professores, profissionais e estudantes que acompanham esse importante encontro. Cumprimento especialmente ao desembargador Luciano RINALDI, à juíza federal Carolina TAUK e ao professor Pedro Henrique Batista, com quem tenho a satisfação de compartilhar essa mesa de abertura. A programação que se inicia hoje reúne alguns dos temas mais respeitados e especialistas do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos para discutir temas que estão no centro dos debates jurídicos e econômicos contemporâneos. A interação entre propriedade intelectual, saúde pública, concorrência desleal e inteligência artificial, tema do momento. Vivemos um momento em que a inovação tecnológica avança em velocidade sem precedentes, desafiando instituições, reguladores, titulares de direitos e o poder judiciário a buscar soluções equilibradas que provocam o desenvolvimento econômico, incentivam a criatividade e, ao mesmo tempo, preservam os valores fundamentais da livre concorrência, do acesso ao conhecimento e do interesse público. Nesse contexto, o diálogo internacional e interdisciplinar torna-se essencial. E é justamente essa a relevância desse evento. Proporcionar um espaço qualificado para trocar a experiência, as perspectivas comparadas e reflexões jurídicas de alto nível. A LES, organização global dedicada à promoção da inovação, da transferência de tecnologia e da propriedade intelectual como instrumentos de desenvolvimento, tem enorme satisfação em apoiar iniciativas que aproximam a academia, o setor produtivo, a advocacia e o poder judiciário. Agradeço à Escola da Magistratura do Rio de Janeiro para a realização desse encontro e todos os palestrantes que gentilmente compartilharão seus conhecimentos conosco ao longo dessa manhã. Desejo a todos um excelente evento e debates extremamente produtivos. Muito obrigada. Bom, a gente vai encerrar esse painel de abertura e Carolina vai fazer o convite para a próxima mesa. Sim, advogada Bruna Regulins, que é presidente da LES Brasil, pode vir, por favor. Eu vou ficar para o painel. Tem um microfone móvel?
Bom dia a todos. Gostaria de chamar para compor a mesa junto comigo a professora Rochelle Dreyfus. Sorry if I mispronounced. Either way. Okay. Professor Esther van Simmeren. Professor Pedro Henrique Batista. And Professor John Liddicoat. Vou aproveitar enquanto os palestrantes se ajeitam aqui para apresentá-los para os senhores. Então, a professora Rochelle Dreyfus is Professor of Law Emerita at New York University School of Law and co-director of Engelberg Center on Innovation in Law and Policy. She's trained in chemistry before entering Columbia Law School. She's one of the most influential voices in international intellectual property law. Her work spans patents, copyrights, trade secrets, and access to medicines, with special attention to the interface between IP and public international law. She's a member of the American Institute Law and co-reporter for its project on intellectual property. Professor Dr. Rochelle Dreyfus, this is in Portuguese, sorry. So, Professor Esther van Simmeren is professor in intellectual property law and governance at the Faculty of Law in the University of Antwerp, where she coordinates the Center of Excellence GovTrust. She holds 2 master's degrees from the University of Tilburg, an LLM in EU and IP law from KU Leuven, and a PhD in law from KU Leuven. Before joining Antwerp in 2013, she served as legal assistant at the General Court of the EU in Luxembourg. Her research focuses on 3 axes: patent governance, patents and new technologies, and open metropolitan design. She is also visiting professor at the University of Copenhagen and the University of Vilnius. Dr. Pedro Henrique Batista é pesquisador do Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência em Munique e no Instituto Leibniz para Infraestrutura da Informação na Alemanha. Coordenou por cerca de 7 anos a iniciativa Smart IP for Latin America, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Munique, LMU. Atua também como perito judicial em matéria de propriedade intelectual no Brasil, além de representar a Associação Alemã de Propriedade Intelectual na OMP e na ONU. Sua pesquisa concentra-se no direito de propriedade intelectual e na regulação de novas tecnologias, com especial ênfase na área de biotecnologia e IA. And last but not least, Dr. John Liddicoat is a reader in law at King's College London, where he is a member of the King's Information and Intellectual Property Hub. He specializes in the intersection of life science and patent law, with emphasis on genetic technology and drug development. He was the first senior research associate appointed in the Faculty of Law at the University of Cambridge, where he carried out empirical and doctrinal research on IP. In 2023, he completed an extensive report on WIPO on patents and trade secrets. He holds a PhD from the University of Tasmania and an LLB honors and BSc honors from University of Melbourne. Now, they're all very introduced. I would like to give the floor to Dr. Rochelle Dreyfus. No, is this working? Yeah. Is this one on? Is this on? Yes, it's Okay. All right. So, hello, everybody, and thank you so much for having this and inviting me to this absolutely beautiful city. It's my first time here. So I first started thinking about this topic of capacity during the COVID pandemic, when a scarcity of vaccine led India and South Africa to request a waiver of obligation under the World Trade Organization's Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, the WTO's TRIPS agreement. And the idea was that more would be made if the waiver was produced. The suspicion, however, was that the problem was not the TRIPS agreement. It was rather that there simply wasn't enough global capacity given the complexity of the manufacturing process.
Now, it's not clear that was true. Brazil, for example, thought it could make more. But if you look at the innovation heat map, which shows you where research and development activity is located, it seems very clear that individual countries could not make enough for themselves. And in fact, there had been hints of that problem during the prior AIDS epidemic, when Brazil induced patent holders to supply more antiretrovirals by threatening to issue compulsory licenses. Suddenly, there were countries that realized they could not do the same thing. Why not? Because under the TRIPS agreement, compulsory licenses can basically only be used to satisfy domestic needs, not the needs of another country. And so these countries that lack capacity were simply out of luck. Now, as I'll mention later, that provision was fixed to some extent, but even as late as 2023, countries that lack capacity still hadn't received a single dose of COVID vaccine, and of course now some of them are suffering from an Ebola outbreak. And that raises a hard question. In 1995, when TRIPS went into effect, there was a consensus that strong IP rights would lead all WTO members to become innovative in their own right. And so TRIPS mandated protection for all new inventions in all fields of technology. It also made some very important promises that the agreement would be conducive to social and economic welfare, that countries would be able to promote their own interests, that they could make exceptions to the rights when they were needed, and issue those compulsory licenses, as I mentioned. And importantly, in a carryover from the Paris Convention, countries could require local working, which would mean that in exchange for granting patent rights, patentees would agree to furnish jobs, provide training opportunities, and build infrastructures. Developed countries also agreed to transfer technology to least developed countries. And yet, quite a few countries have not progressed to the knowledge frontier. So this is a more recent map. You can see Brazil's doing okay, but many countries still not. And the question is, why not? So some of the answer is that a country needs more than intellectual property protection to be able to progress. This is a list that Joseph Stiglitz, a Nobel Prize winner, compiled. Another answer might be that while TRIPS was an attempt to do justice, it did it all wrong. So here's the Universal Declaration of Human Rights and associated international covenant. The salient understanding is in red. It's about sharing the benefits of science. In other words, distributive justice. Now, that's certainly an important component of justice, but to tell the truth, people really don't like to share. During COVID, we saw vaccine nationalism. Countries wouldn't even give away their excess production. Distributive justice also forces countries that are not developed to count on the kindness of others. People who can afford to pay high prices don't induce the production of goods only the poor need. So IPRs can't lead to the discovery of Ebola vaccines, treatment for dengue fever, and things like that. And finally, distributive justice produces some really bad rhetoric. Countries are asking the states who spent time, money, and effort to give them something for nothing. And we see the effect of that on how TRIPS was interpreted. So we get decisions like the Canada pharmaceutical case, which read the interests of third parties, in that case, patients wanting access to low-priced generic medicines, out of the agreement. Why? Because the panel said the requirements are cumulative. If an exception isn't limited, we're not going to consider anything else. Those wonderful promises, they said, essentially irrelevant to treaty interpretation. Similarly with other provisions of TRIPS. There was so little tech transfer, the WTO started shaming countries by requiring them to report what they were doing. And once they did, we see that it's often finished products that get transferred, not, say, manufacturing facilities or know-how, and not even medicine to treat conditions that are not contagious. The ability to require local working
so important to increase the ability of people to actually bring products to market. Brazil actually was challenged on its local working requirement and on the ground that it was had been no longer allowed by the TRIPS agreement. So the TRIPS agreement doesn't allow discrimination by where products are produced, and that issue has yet to be resolved. In addition, we see in subsequent preferential trade agreements efforts to increase requirements for protection, such as requiring member states to protect new uses of old products. Mainly, this is about pharmaceuticals. Brazil and the United States both do allow these kinds of patents, and attempts in both places have also been made to use the new patents to block generic entry even after the product patent has expired. Not been successful in either country so far, but who knows what's coming next. Distributive justice is, in short, an important principle, but it's not doing enough, and it can't do enough. Recently, philosophers like Michael Sandel have begun to focus on another aspect of justice, contributive justice. In this book and in an article in The Atlantic, Sandel asked the question, why are we seeing a rise in popular discontent? Everyone is actually better off than they ever were before in history, but they're still angry. And Sandel's answer is that it's because society has become obsessed with what he calls the meritocracy, merit, credentialing, an obsession that enables the elites, people with fancy degrees or fancy family connections, to grab not only a major share of the wealth, but a major role in the production of that wealth. And the fact of the matter is, people don't just want to receive stuff from the meritocracy, be it food, housing, or medicine. Rather, justice requires a society that enables all its members to contribute, to enjoy the dignity that comes with improving the welfare of their families, society, and the common good. That, in Sandel's view, is what we mean by justice, distributive and contributive justice, and I'd add having those contributions that are made being recognized. Now, as you can see from the title, Sandel was thinking about work, but this is true of IP as well. So go back to those human rights agreements. They actually talk about the right to participate, to share in the work of advancing knowledge, to become part of the scientific enterprise. Think how that view would change things. We would no longer be talking about something for nothing, but rather about setting up the conditions where everyone can also contribute. We transfer technology not merely for consumption, but to enable. We'd realize it's okay, desirable, to force patentees to do what it takes to teach locals. We'd understand that third parties have legitimate interests, and that satisfying them will produce new works that would benefit everyone. I think we're seeing some of that within the WTO, a declaration on health that requires adjudicators to take those promises seriously, an amendment that recognizes that countries that don't have manufacturing capacities, and we should help those countries by supplying their needs, and we should also help those countries become innovative in their own right, at least on the pharmaceutical side. And you even see some evidence of it in the tech transfer report, although not in the healthcare sector. To some extent, the World Intellectual Property Organization, WIPO, is also on board. For example, there's a new treaty on contributions made of traditional knowledge, many of them health-related. The notion of contributive justice is growing in the human rights realm as well. A 2015 report on patents talks about opportunities for all to contribute in the scientific enterprise and tells states to invest in science as a way to foster local inventorship. By 2020, we see a comment on the International Covenant. It also is about access to the fruits of knowledge, but it states that the human rights guarantee is not confined to access. Rather, it claims that everyone has a right to become or be literate in science. The comment also notes the instrumental role that doing science plays in securing other rights, such as the right to health, which is enshrined in Brazil's constitution.
Further, it emphasized that state obligations to protect local, traditional, and indigenous knowledge, which is a big step to recognizing the contributions of people who are not conventionally credentialed. We also have a couple of recent Human Rights Council reports, one actually entitled The Right to Science. It also talks about science described capaciously, recognizes contributions made by different epistemic communities, and its conclusions emphasize the need to bring people into a position where they can contribute. And the 2026 report just issued is very similar. To some extent, we see these moves emerging on the ground. The World Health Organization's pandemic influenza framework requires recognition of those who identify new viruses and brings them into partnership with other scientists. During the COVID pandemic, the WHO also established an RNA vaccine hub. One goal was to build manufacturing capacity. Its pandemic agreement similarly emphasizes capacity building, and there are now various inclusive innovation hubs that recognize that many ways to understand the world, and those without fancy credentials have something to contribute. Now, of course, I'm lecturing to the choir. Brazil has shifted from simply guaranteeing access to existing medicine to making a large investment in building their own innovation capacity, including in health. At the same time, Brazil has urged the WIPO to help other countries do the same. It's engaged in South-South cooperation agreements about building knowledge. Its investment agreements focus on cooperation with the goal of encouraging local capacity buildings, creating human capital, and increasing professional training. Brazil, in short, seems to be well on the way to adopting a view of justice that recognizes distributive commitments while understanding that problems like public health will only be solved if every country is also in a position to contribute. So thank you. Thank you so much, Professor Rochelle Dreyfus. I would like to give the floor to Professor Esther from Sênior. So first and foremost, I would like to thank the organizers of this wonderful seminar for inviting me. I feel very honored and humbled to be here amongst this distinguished audience, but especially also the other speakers. And when I realized that I would be speaking after Rochelle Dreyfus, I was a little bit flabbergasted, didn't know really how to start. And this is why I was happy also that I had responded to you that I would like to also address my topic from a trust angle. So at the University of Antwerp, we have a center of excellence, which is called GovTrust, where I work with colleagues from many different disciplines looking at trust. Because we lawyers, we use the word trust a lot, of course, as a kind of legal mechanism, but it's much more than that. And philosophers, economists, political scientists, other social scientists had thought a lot about this. And so within this center, we try to learn from each other, learn from other disciplines. And I personally try to apply it to the IP system. And so I thought maybe that's an angle that I can still add and where I can do something different. And so I will be talking mainly on collaborative licensing mechanisms. And this is a topic that I already worked on in my PhD at the time within the context of the Myriad case, which challenged many things, including the patentability of DNA sequences, but which also led people to ask what to do if IP rights are extremely fragmented. And people, including myself, were looking at things like patent pools, mechanisms where you pool the IP together, and where costs would be lower, transaction costs would be lower, royalties would be lower, and everybody would be happy. But in practice, not so many patent pools, or for that matter, also clearinghouse models, a slightly different model, have been set up in practice. Some small ones where there's a limited number of patent owners, and then there's, of course, the medicines patent pool. But also the medicines patent pool took quite long for it to get to work. And now the mandate has been expanded. But so I've been trying to understand, does this have something to do with trust, maybe? And so this is a kind of
idea that I would like to share with you, and why is it important to continue to think about collaborative licensing models, maybe also from the perspective of trust and wicked problems. I think it's also because we look more and more at the resilience of legal systems, the resilience also of the IP system. To what extent can the legal system really respond to the needs? And these might be new and emerging technologies. We'll also be talking about AI and many other technologies, but of course also the pandemic. I will also very briefly talk about a project where Duncan Matthews was actually the PI, and Timo, who will be speaking later, was also involved in that project, trying to link it also. And I have a few policy briefs for some, and I don't want to take them back to Europe, so please take them if you're interested in the project. You see already some people interested here. And talk a little bit more through what is trust, and then collaborative licensing, and how do we think about it in terms of the way forward. So resilience, there's lots of definitions for that, but so it's really this kind of bouncing back. To what extent can you absorb as a legal system the impacts of, as I said, new emerging technologies, or also things like a pandemic? And so how resilient is the IP system? And then as lawyers, we often start looking at the nitty-gritty of the law, important terms. And this is not only something for IP law, also people in criminal law do this. And what I have argued at many conferences, also outside of the IP realm, is actually IP law is pretty adaptive, much more than other fields, much more resilient. And I think that it's much more apt to responding to new technology because of the many open norms that we have within the system. So it can adapt to new technologies and also easily to crisis situations. But what we also have seen in the pandemic, in a crisis, it's very hard to set up new mechanisms, very hard to suddenly set up a patent pool, even when big organizations such as the WHO are supporting them. So you need to think before the crisis what to do. You need to make your system resilient before you do that. And for that, you need to have an adaptive and resilient IP system. But you need to also think about voluntary licensing. How can we stimulate voluntary licensing? How can we build capacity, as Rochelle has already explained? But it's also very much, and that's the trust thing, about the people. Because the IP system, and for all of you here today, for the judges, for those who are negotiating licenses, we need to work together. We need to be able to listen to each other, to trust each other. And so the whole operationalization of a resilient IP system depends a lot on the people and on the trust. And so here you have the front page of our policy brief. But so within the context of that project, we also, and especially Eduardo, a wonderful postdoctoral researcher working with Duncan Matthews at Queen Mary, worked on a global patent landscape. So that paper is already published. So if you're interested in that, please look into it. But in addition to that, we also did interviews with industry participants. And so we had a whole nice semi-structured setup for the interviews. And when we were preparing that, I was already saying, maybe we will find something about trust. But let's not put trust questions in the questionnaire. Let's see where this goes. And indeed, there were in the whole transcript, so many emergencies of trust. So of course, the law is important, but really where people were saying, yeah, you know, we prefer to work with trusted partners. And maybe there was capacity in other countries, but we're so afraid of giving up the control about our key IP, but also about liability issues. And if we have been working together for several years with other partners, we simply prefer to work with them. And those are trust issues. Of course, law can help with that. And good licenses with clear milestones and all kinds of safeguards set up can contribute to building trust. But so it's not only about the law. And I think that that's really important for us all to realize. So there have been, apart from our study, many other studies also emphasizing that we talk too much about patents and that it's also a lot about the know-how. It's also about data and market exclusivities, the portfolio. But the IP licensing strategies can help to build the trust. And so that's where I try to add a little bit and to think, okay, how do we make sure that we build this trust before a crisis is emerging? And the capacity building also really requires that, and that we take a long-term perspective, because actually this is a wicked problem. And what is a wicked problem is the fact that, and this is also migration is a big good problem. There's nowadays many big societal problems, but looking at and deciding what is really the problem
is really already difficult because many stakeholders disagree about what the problem is. Is it fragmentation? Is it capacity? Is the fact that we cannot work together? And so that's why wickedness really creates challenges also when you think about collaborative licensing or when you think about whatever model that you're setting up in the life sciences, because people are very much isolated. They're all in their silos and they don't listen to each other anymore because there is a lack of trust. At least that's my argument, and you might agree or disagree with that. And so these are just a few examples. So I've been looking at trust with many different colleagues. We also have a book on trust in public governance. So there is some context to the story that I'm telling you, but I try to apply many of these findings, which we looked at also more in, so we have another project on trust in specialized courts that maybe some of you might be interested as well. I'm willing to talk about that during the break as well, if you want to know more about this, because we have this new court, the Unified Patent Court in Europe, but you will be talking about some of those cases. So interested in the trust part, let me know. We have more things going on. But then, of course, you need to understand what trust is. And as I said, we use the word trust a lot, public trust, even in our personal relations, even in all kinds of contexts with colleagues maybe, or trust in the legal system, trust in other negotiation parties. But so what trust is actually, it's more of a psychological phenomenon where in a context of uncertainty, and the uncertainty element is really important, you accept a certain vulnerability based on the fact that you have positive expectations on what the other will be doing. And the other could be another person, it could be an organization, it could be a system. But the easiest to think about trust is about thinking about other persons. And so often, even when we think about trust in an organization, we think about a person that is representing that organization, who is the boundary spanner. And so you as judges are basically the boundary spanners of the court that you're working for. Or also the same if you are a practicing lawyer. You're representing your organization, and if you do things wrong, that might actually have an impact on how people or how the whole organization is perceived. And that's then this ABI model, this trustworthiness thinking. And people think about the competences, and that's the ability, the benevolence. How do you respond to the needs of the other party? Do you really listen to each other? Do you really try to understand what engages and what is important for the other party in negotiations? But also as a judge, that is an important element as well. And integrity is all about values. Do you only think about efficiency, or do you think about distributive justice, contributive justice? Do you think about due process, or do you just think about the cost element? These might all be very valuable values, but how you look at them may impact how people assess your trustworthiness as a person, as an organization, or as a system. And so I hope you are getting as excited as me about understanding trust. But so it's all about this uncertainty. And you can, I'm not going to go through all the trust literature with you, but you could distinguish here between procedural trust, technical trust, so really the expertise, the competences, very important in a legal context. The institutional design, how is the system set up? Are there specialized judges in a court, or in licensing negotiations? Is it somebody who already has years of experience, or is it somebody who just steps in? That can affect the trust level. The relational trust is also linked, and you can also imagine all these different types of trust are also interrelated in a way. And so also when we think about some of the mechanisms that also Rochelle fortunately has already explained, so I don't have to do it again, but so we realize that the collaborative licensing is just a small piece of the puzzle. It can be really important when there's fragmentation. It cannot solve lack of capacity. So we need to think about all these different solutions, but I would argue that actually for most of these solutions, trust is an issue in different ways, maybe at an institutional level, maybe at an interpersonal level, maybe at an organizational level, but to make them work, it's good that we have a good legal system, and our competition law may also help, for instance, also for patent pools. There's all kinds of safeguards in many legal systems as to what a patent pool should look like, what can and shouldn't be in the licensing conditions, but we need more than that. And so as lawyers, I think it's important to also look at what do we need more. And so here you have just a kind of simplification of what a pool would look like. But so you have the fragmentation in the no pool on the left hand, and then
patent owners need to collaborate. They need to decide to actually pool. So there needs to be trust between the actors. And then in some cases, there might be an actor such as the medicines patent pool, or in consumer electronics, MPEG-LA, via licensing, that are really trying to bring the parties together. But is there trust in via licensing? Is there trust in the medicines patent pool that will also affect to what extent the patent owners are willing to pool? And also under which conditions they're willing to license out? And then there's the transparency. For instance, the medicines patent pool requires all the licenses to be public. Not all patent owners are so eager to do so. So they might be trusting the medicines patent pool because of all the work that they have already been doing, but they might not trust the medicines patent pool, or might not be so happy about some of the institutional safeguards, such as the transparency requirement. And so in a very old paper that I just showed to you, and no worries, I'm going towards the end, we looked at some of those different pools and clearinghouse that was already quite some time ago, but you see also the differences. And people use the word pool, for instance, for the medicines patent pool, but I would actually think it's more of an intermediary, because it doesn't have the same competition law challenges as a normal patent pool would have, such as the via licensing pool. But it's really interesting how the medicines patent pool has also evolved over time, has been quite successful in expanding its mandate, and is receiving, in my understanding, more and more trust from very different stakeholders. Not for everything, for very particular diseases, for particular countries, but I think it's so fascinating to see how in the beginning they had difficulties getting things going. And so what is the way forward for collaborative licensing? Realizing it's really not easy to set it up. It takes time. It has a cost because you're setting up a whole new institution. And this is why the medicines patent pool is interesting, because it has now really gathered all this experience working for more and more, or an expansion of different fields and different types of diseases. And I think that is an important lesson that we can learn, because in the beginning also, you also see that leadership has changed. And so that's, again, very much a personal thing. That's about the people, but also very much about the governance in the system. And I go back to this boundary spanner, the term that I used before in trust literature, that's really important. And I think also in collaborative licensing, that's very important. And so law has a role to play, governance has a role to play, but my argument would be trust also is really important, and we need to think more as lawyers how we can contribute to building trust, not only within the context of collaborative licensing, but maybe actually for many of the tools in the legal toolbox. Because ultimately, to really get things going and to operationalize things, you need trust. Thank you for your attention. Okay, sorry. Thank you, Professor Esther van Simmeren. Now we will hear from Professor Pedro Henrique Batista. Muito obrigado. Bom dia novamente. Reiterar a honra de estar nesse painel moderado pela doutora Bruna e na companhia de acadêmicos e acadêmicas da minha maior estima, Rochelle, Esther e John. O tempo é curto, eu já vou entrar diretamente no tema. Sham litigation no direito de patentes, entre o exercício do direito de ação e saúde pública. Basicamente, sham litigation consiste em um litígio aparente, a utilização de procedimentos judiciais para obtenção de finalidades diversas daquela necessariamente voltadas à vitória, à obtenção de êxito na demanda, o que pode gerar um obstáculo à concorrência, seja por aumento de custos processuais, seja por obtenção de liminares e outros mecanismos. A questão não é necessariamente nova. A gente tem a figura do sham litigation no direito concorrencial brasileiro já há muito tempo. A questão é que isso voltou à tona agora na área do direito de patentes, principalmente após a decisão, a famigerada decisão do STF na ADI 5529, inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, coibindo a extensão da validade de patentes para compensar atrasos pela demora do INPI. Titulares de patentes interessados nessa extensão tentam compensar o prazo por meio de ações judiciais, e aí surge a questão se isso, mesmo após uma decisão do STF, consiste em sham litigation ou não.
O CAD apreciou já, CAD é a nossa autoridade concorrencial, apreciou essa questão, no caso as telas Mira Begrona, em 2023, veio a decisão. A acusação, naquele caso, era de combinação entre patent thicket e evergreening com sham litigation, quer dizer, a titular da patente obtendo patentes por meio de procedimentos evergreening, patent thicket para criar uma grande extensão e um grande volume de patentes para aí sim ajuizar sucessivas ações baseadas em diferentes patentes. No final, isso foi arquivado pelo CAD por falta de indícios e, principalmente, a gente não tinha uma jurisprudência consolidada na época se isso poderia ser, se essa extensão poderia ser obtida por meio de ações judiciais ou não. O STF não foi claro com relação a isso e também não era objeto da demanda no STF. E considerou que havia ausência de ação manifestamente sem fundamento, ainda que a patente tenha sido posteriormente invalidada, mas naquele momento ainda estava em litígio e não teve essa alteração. E a questão que surge agora é se, após a decisão do STJ no recurso especial, no final de 2025, que declarou a impossibilidade da extensão por vias judiciais, se essa perspectiva muda ou não. Meu objetivo aqui não é responder essa questão, acho que a gente precisaria de mais de 10 ou 12 minutos para avaliar um caso concreto na prática, mas simplesmente direcionar e, eventualmente, mencionar alguns detalhes dogmáticos e algumas experiências internacionais nessa área que possam trazer, eventualmente, maior segurança jurídica nessa área. Onde a gente se baseia para determinar, para fazer o assessment, por assim dizer, de um caso de sham litigation? Na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, decisões da Suprema Corte Americana são frequentemente mencionadas. No Pennington Doctrine, década de 60, prevaleceu o direito de ação, qualquer um tem direito de ajuizar a ação, e eu não posso trazer implicações concorrenciais, considerações concorrenciais para impedir isso. A jurisprudência evoluiu, a gente tem o caso Handguards Ethicon, em 1979, que considerou a possibilidade de violação do Sherman Act, da lei antitrust norte-americana, quando o litígio é meramente aparente e com finalidade distinta àquela propriamente perseguida por uma ação judicial. Considerou, então, a possibilidade de uma sham exception, e aí, só para esclarecer, às vezes tem a confusão, sham parece que é vergonha, alguma coisa, sham significa aparente, é diferente de shame. Então, considerou essa sham exception, a exceção por aparência, mas considerou também fortemente a presunção de boa-fé por parte do titular. E o que a gente tem de mais recente nisso, em termos dogmáticos, na case law norte-americana, é o caso PREI, que estabeleceu determinados critérios para a violação do direito concorrencial em virtude do abuso de direito de ação e estabeleceu um critério objetivo e um critério subjetivo para isso. O critério objetivo é que o litigante razoável não poderia esperar objetivamente obter êxito com as pretensões deduzidas em juízo. E, além disso, você tem um critério subjetivo, que é a ação manifestamente infundada, ela constitui uma tentativa de prejudicar diretamente a atividade empresarial do concorrente. E a prova desse elemento subjetivo, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer jurisdição global que coloque o aspecto subjetivo à prova, é muito difícil. Você, normalmente, o bar para você trazer esse argumento e configurar a sham litigation acaba sendo consideravelmente superior. Trazendo um pouco de Brasil, a gente tem algumas decisões do CAD em sham litigation, que são todas interessantes de avaliar, não dá tempo de avaliar aqui. Uma que mais me chama a atenção é o caso Shop Tour, que consistia na execução de direitos sobre formatos televisivos, em uma época que não estava clara a proteção de formatos televisivos no Brasil. Houve uma sequência de ações impetradas pela Shop Tour contra concorrentes, e um concorrente específico, e o que restou ao CAD estabelecer critérios para a delimitação de casos de sham litigation. E trouxe os 5 famosos critérios que a gente tem hoje: a plausibilidade na argumentação, a veracidade das informações apresentadas, a adequação e a razoabilidade dos meios empregados, a probabilidade de êxito e o impacto sobre a eficiência de mercado. E o que é interessante nessa decisão do Shop Tour? Não tem elemento subjetivo.
E isso trouxe, inclusive esse caso foi levado à OMP, ao Comitê de Desenvolvimento IPI, e foi mencionado por algumas partes como um reconhecimento de vantagens. Não talvez como um modelo internacional, mas um reconhecimento de vantagem por retirar esse elemento subjetivo. No final, isso culminou em uma multa de R$1.800.000 à ShopTour. Na época era o equivalente a 670 mil euros, hoje o euro valorizou um pouco mais, mas na época era um valor realmente considerável para um programa brasileiro. Como funciona na União Europeia? Trazendo também, há sim uma jurisprudência, trazendo o que tem de principal, o que hoje é mencionado em muitos casos relacionados com um precedente bem forte em caso de sham litigation, é o caso ITT Promedia e Belgacom. Basicamente, até 1994, a ITT Promedia possuía uma exclusividade legal para fazer listas telefônicas. Essa exclusividade legal caiu e a Belgacom começou a fazer listas telefônicas. Isso, apesar da perda de exclusividade da ITT Promedia, começou a ser ajuizadas sucessivas ações por parte da ITT Promedia para tentar excluir a Belgacom do mercado. E o Tribunal de Primeira Instância da União Europeia determinou 3 requisitos fundamentais para a configuração de sham litigation, para fins de violação do direito antitrust europeu, que a empresa tem que estar em posição dominante, um aspecto objetivo. As ações judiciais não podem ser razoavelmente compreendidas como exercício legítimo de direitos, e aí eu sublinho os judiciais, porque tem outro precedente do Tribunal da União Europeia, no caso Agria Polska, em que eram procedimentos administrativos que foram considerados abusivos, e a Corte Europeia disse procedimento administrativo não conta, ações judiciais sim, porque no procedimento administrativo o órgão administrativo pode ou não considerar, apreciar as denúncias feitas. No caso judicial, ele tem a obrigação, e o risco de trazer prejuízo à concorrência é maior. E tem um aspecto subjetivo também, que a ação judicial integra um plano destinado à eliminação da concorrência, um aspecto subjetivo. Com relação especificamente a patentes, a Comissão Europeia publicou um exame do setor farmacêutico em 2009, que considerou potenciais, aí não foi análise de caso concreto, foi um levantamento de casos que teve na União Europeia, a possibilidade de abuso de direito de ação e procedimentos administrativos para a defesa de patente, com o objetivo de retardar a entrada no mercado de concorrentes. Ela ventilou essa possibilidade, tratando especificamente de patentes farmacêuticas, que já vai chegando mais ou menos na área que nos interessa agora, e eu trago um último precedente mais atualizado da Comissão Nacional de Mercados e Competência da Espanha, que é o equivalente ao nosso CAD, é uma autoridade administrativa, no caso Insud Pharma MSD. Basicamente, a MSD tinha patentes referentes a anéis contraceptivos. A Insud Pharma colocou um produto concorrente no mercado chamado Ornibel. Os princípios ativos, a forma farmacêutica, a segurança e a eficácia dos anéis contraceptivos eram semelhantes, iguais, só que isso não era objeto da patente, isso era domínio público. E justamente o que consistia o objeto da patente era a composição e o grau de saturação do hormônio no anel. E isso era diferente nos dois, no produto concorrente. Ainda assim, a MSD ajuizou uma ação contra a Insud Pharma, obteve uma liminar por 2 meses, inaudita a outra parte, porém, e aí o fundamento para obter a liminar era que o fabricante da Ornibel, a Ré, não estava concedendo documentos, não estava concedendo amostras, embora tudo isso já tivesse publicamente disponível. Então, eles basicamente, na ação, no pedido de liminar, enganou o juiz, obteve a liminar por 2 meses. E o órgão, a autoridade concorrencial espanhola, considerou isso de fato sham litigation, um ato abusivo de ação, e aplicou uma multa de 39 milhões de euros a fabricante do Nuvaring, que era o original, por assim dizer, e a proibição de contratar com a administração pública. Houve recurso, ainda está sendo apreciado, a gente não sabe se isso vai valer no final das contas no direito espanhol, mas traz claramente um caso de sham litigation no direito de patentes e se aproxima um pouco mais da nossa realidade. Meu tempo está acabando, eu vou para o último slide, simplesmente não trazer soluções que a gente precisa e vai se defrontar no Brasil ao longo dos próximos meses e anos, mas alguns aspectos a considerar. Primeiro, a dogmática e critério variam essencialmente entre países. Então,
a tendência de eventualmente importar case law de um país específico pode não ser mais apropriada, a gente tem uma pluralidade grande e o Brasil tem espaço para estabelecer também uma política própria. A apreciação, em regra, ocorre no âmbito do direito antitrust não civil. Aqui a gente tem casos de abuso de ação, abuso de direito no direito civil, poderia ser um aspecto para eventualmente se estender em caso de sham litigation, mas a experiência internacional que a gente observa é que isso ocorre no antitrust. Está se estendendo cada vez mais ao longo do tempo para o setor farmacêutico, embora a aplicação, o número de condenações seja consideravelmente restrito ainda. E, finalmente, a questão que a gente vai se defrontar agora, ao longo dos próximos momentos, é o grau de consolidação da jurisprudência como fator relevante para a sham litigation. Se eu tenho uma jurisprudência clara, consolidada, estabelecida, será que o ajuizamento de uma ação por parte do titular da patente, por exemplo, consistiria em um abuso, consistiria em sham litigation? E aí a gente tem alguns aspectos bem interessantes para considerar. Primeiro, a gente está em um sistema de civil law, onde os precedentes não são vinculantes, é diferente do common law nos Estados Unidos do que a gente tem. Então, para a gente realmente assumir um grau de consolidação jurisprudencial, eu imagino que o degrau seja um pouco mais alto. Segundo, qual é a delimitação entre a responsabilidade da tutela de urgência indevida, porque há possibilidade de indenização nesse caso, e o sham litigation em sentido estrito? Isso vai surgir quando as questões forem apreciadas por cortes civis, ao invés de serem apreciadas pelo CAD. E, finalmente, a gente avaliar a relevância, para além do prejuízo concorrencial direto, a relevância de danos à reputação que o ajuizamento de ações pode trazer ou não. 12 minutos é pouco para isso, mas espero ter trazido essa contribuição comparativa internacional e alguma orientação para a dogmática brasileira e permaneço à disposição para qualquer pergunta e conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Pedro Henrique Batista. E agora eu passo a palavra para o professor John Liddicoat. Good morning, everyone. Thank you to the organizers. This is a spectacular event, and I'd also like to thank everyone in the room and online. I hope to make this worth your while. Right, today I will talk about finding new uses for already authorized drugs, a process commonly known as repurposing. For example, a drug that is authorized for anxiety has the new use of pain, treating pain, added to it. And as you will see, an alternative title for my talk today is Private Repurposing, referring to the only unified patent court decision on the topic, and Public Repurposing, referring to the new regulatory competence in the EU. But maybe a bit more ground on repurposing first. So, it has incredible benefits. In short, more treatments. And this is because many drugs can actually treat numerous diseases, such as Humira, which I think has about 7 or 8 distinct diseases that it treats. It's also faster by 5 to 10 years, safer and cheaper, between 40 to 90% less expensive than developing drugs from scratch. And this is because much is known, including how the drug works in the real world, as well as in clinical trials. But we have lots of challenges, both social and legal. And these issues arise generally because the first use of a drug is often protected by a patent on the compound, and then the second use of a drug is often protected by a method of using that compound. Now, method of use patents raise the possibility of enforcement against physicians or clinicians. And patents on second medical uses also raise the prospect of evergreening. So in some litigation, some patentees argue to prevent generic entry for all uses, including now patent expired uses. Or we see other strategies such as product hopping, where they'll withdraw products from market or other things like that. Now, some jurisdictions are very skeptical about second medical uses, for example, India with Section 3D, which is a sort of extra element to the normal criteria we have for patents. On the other hand, many companies will say if a patent cannot be enforced or obtained or enforced to stop generics from being used for the new use, then the patent is useless. And they will actually say, no enforceable patent, no treatment. And this argument has been very persuasive. All these arguments have. Right, so now I'm going to move squarely into talking about the recent UPC case and private repurposing. But to get there, we have to understand a little bit of history. So,
Initially, when the European Patent Office was set up, it denied all claims to second medical uses. And this was because Article 52.4 at the time prevented claims for treatments of humans. This article has since moved to Article 53C. A 1983 reform was passed that allowed a first use because there was pressure to recognize new uses, and this reform was passed in 1983, but it only allowed one use, so you could get the compound and then one use. And perhaps unsurprisingly, some stakeholders were disappointed with this because, as I said before, some drugs can treat numerous diseases. So eventually in 1983, in the case of Asai, the enlarged board remedied the situation, recognizing these very unusual claims. And the claim format is known as Swiss type claim, and it goes substance X in the manufacture of a medicament for the treatment of Y. Now this is unusual, and many judges, particularly in the UK, refer to this as a fudge, because the claim on its face was for the manufacture, except all the novelty and inventive step came from the use of the drug, which looks a lot like treating humans, and we don't allow claims on that. Now, eventually, we had this very uncomfortable situation for 17 years, and eventually in 2000, new reform was passed that led to the EPC 2000 claims, having the much more natural claim language of products X for use in treating disease Y. Swiss-type claims were eventually disallowed. They're no longer accepted by the European Patent Office since 2010. But of course, EPC 2000 claims have the same problems. Now, these claims have been litigated all around the world, and I'd like to talk about two examples, and I'll refer to this basic example that I said at the start about a drug initially authorized for anxiety, then treating pain. So in the UK, a UK Supreme Court decision, Warner Lambert, gave us the outward presentation test. And this means there's an objective determination of whether the product as produced, so in the drug in its packaging, would be understood to be intended for the patented use. And what this meant was that generics could skinny label. They could produce a product with the now patent expired use of anxiety, not mentioning the new patented use of pain. And this was all but a safe harbor for generics, so they could enter with confidence. But this was a Swiss type claim decision. We don't know how it applies to the EPC 2000 claims. And the court also made clear no chance of liability for clinicians, but we still have uncertainty with EPC 2000 claims. Which brings us to Germany, which actually was the original place for the outward presentation or manifest presentation test, which was incorporated into the UK. But the doctrine evolved in Germany, and so there's no longer skinny labeling safe harbor defense. Now the German courts will actually look to the suitability of the infringing use, the circumstances of infringement, the degree of the use, and the knowledge and potential negligence of the generic company when entering. What this means is more uncertainty for generics, and to my knowledge, the possibility of liability for clinicians, though I'd need to talk to my German colleagues in a lot more detail on that. So these different decisions in Europe and around the world raised the question of how would the new Unified Patent Court deal with these types of patents. So in the case of Sanofi, the defendant applied to have a drug, evolucumab, authorized for reducing LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol, or let's just call it bad cholesterol, for treating hypercholesterolemia. The claimant had an EPC 2000 claim for reducing LPA, lipoprotein A, for treating or preventing cardiovascular disease. Except here's a key point, that reducing LPA was not an authorized indication and was actually rejected by the EMA with no scientific consensus in actually having a therapeutic effect. Now, the claimant argued that the defendant would infringe when doctors prescribed their drug for LPA alone or as part of treating LDL-C. Now, Judge Thomas, in interpreting and looking at this infringement, said that there's a two-step approach to determining infringement. There's an objective element, that the product is offered or placed on the market in such a way that it leads or may lead to the claimed therapeutic use, and a subjective element. The alleged infringer knows or reasonably should have known to expect the claimed therapeutic use. He also listed a whole range of criteria that could be looked to assess infringement. I won't go into them because the court never engaged with them, but they are there, and I'll reference one of them later. On the objective element, Judge Thomas said, there's no doubt that if the defendant's product is used, it reduces LPA. But there was no mention of this in the product's authorized indications, i.e. official uses, only LDL-C or bad cholesterol. There was mention of LPA in the pharmacodynamic effects elsewhere in the product information leaflet, but there was no link to clinical outcomes. And so Judge Thomas found that this was not placed on the market in an infringement-ready manner. On the subjective element,
Judge Thomas said the claims did not show the defendant were aware that their product was used to lower LPA in patients, and this was largely due to medical disagreement. So what's the take-home message here? Well, from my perspective, overwhelmingly, I want more clarity. So we see similarity to the German decisions with the two-step approach, the objective and subjective. Yet the judge's emphasis on the label in this case was actually similar to the UK approach, suggesting maybe a little more certainty for generics. On the other hand, what happens when we have another case in which the second medical use is authorizable by the EMA, there is no medical disagreement, and perhaps is actually more common than the first? I suspect we'll see a lot more litigation here, the UPC taking a fact-sensitive approach. Judge Thomas even said that he could include what actions the defendant avoid infringement. But this raises the biggest problem for public health. What must generics do to enter the market? They've got all this uncertainty, but they're critical for our health systems. What about liability for clinicians and pharmacists? And will the test remain? Judge Thomas gave no justification for the test, but if you look at the UK decision, pages dedicated to what is the appropriate test. Right, I'm done on the private, let's talk about the public. EU's new competency comes from Article 48. This is part of a once-in-a-generation lifetime change to EU pharmaceutical law. It hasn't been discussed much because the focus has been on other changes that will come into effect in October, primarily to data and market exclusivities. What does Article 48 do? Well, it allows the European Medicines Agency to review data generated by third parties for the new use. They review the data as if the new use was an application from a company, but it's not, though they do contact the company as part of the process. If they find sufficient data to authorize the new use, they can then publish their decision, and the legislation says that in these circumstances, the authorization holder shall submit an application to update their label to reflect the new use. So this means that I can actually compel companies to add new uses against their wishes. Now, what's the reasoning for this? Well, the Commission supports Article 48, saying it's fixed to financial incentives. Remember before when I said no patent, no treatment? That might occur when generics enter. Similar legislation has passed elsewhere around the world, such as in the US, but something bigger is going on too. Studies show that hospitals and universities conduct similar number of clinical trials for new uses as do companies, but most of their clinical trials occur when the drug is generic. Here's some data I produced years ago. Lots of information, very briefly. You can see in blue the trials by originators, peaks at 8 years before generic entry and drops by year 0. That's generic entry in this. But what you can also see is clinical trials by hospitals and universities taking off at year 0 when generics enter. This shows you that clinical trials don't stop when generics are available. Right, so what does this all mean? Article 48 is an institutional capstone to hospital and university trials, converting them into new authorizations. Or put otherwise, Article 48 establishes a new system for generating medical treatments that exists alongside the established company system that we know. The new system complements the company-based system operating when there are no patent/market incentives, and the treatments will generally be treated because Article 48 will generally be used for generic drugs. Now, one might assume all these trials are only in the US at the Broad or somewhere in New York or something like that. But actually, there's another study by a friend of mine who actually shows that hospital trials for generic drugs, 44% of them are elsewhere in the world: Asia, Middle East, Africa, Central America, South America. So this is happening all around the world. This strongly suggests that hospitals and universities are conducting trials for domestic diseases, including those that companies often avoid, or put otherwise, Article 48 could be a missing link in the global development of treatments. Thank you. Time, thank you. Not even the red flag for you. Oh, I don't like red flags. So now we are going to move on to the questions parts of our discussion here. So I would like first to address Professor Dreyfus. Your presentation highlights the human right to science and the concept of inclusive innovation. How can developing nations like Brazil effectively balance the use of TRIPS flexibilities such as compulsory licensing, with the need to foster local inclusive innovation hubs like those supported by the recent Nova Indústria Brasil policy? Yeah, balance is always hard. I think it actually
happens best when people understand that they need balance. And that's why I have always been extremely interested in Brazil, because it actually has taken up that question over time and has been very effective in some circumstances. But I agree, I can't give you a recipe for it. Maybe it's trust. Maybe it's more sort of public-private partnerships as a way of building up new drugs. But it's a very hard question. Okay, so now to Professor Zimmerman. You mentioned that different actors already disagree on what the problem is. Does geography add a second layer to that? Do the same category of actors, say like regulators and companies, hold a consistent view of what the problem across countries are? Or does the view itself shift between jurisdictions? Yeah, I think that's a very good comment. I think I agree that it's primarily probably the same stakeholders in different jurisdictions, but the emphasis might be different and the power imbalances might be different in different countries. As also, so the legal framework adds to that. It creates certain imbalances or actually balances between different stakeholders. Where, as you already referred to, for instance, also the exception that you have in India that you don't have in other countries. So those kind of flexibilities that some countries have dared to use and that they also dare to really play out and that are also supported by the legal system and that are supported by judges where you can really use the flexibilities that are there within the system. So I think that gives either more or less power to some of the stakeholders. So probably the same actors appear in different jurisdictions, but the power imbalances will be different. And that's where the legal system has a role to play, either in a positive way or in a negative way. And that's also why the use of the flexibilities that Rochelle has been referring to and some of the examples that also John has been giving, I think that can change also the trust relationship between these parties and the kind of expertise that people see. We were at the ATRIP conference where there were many interesting presentations, and I talked also with some colleagues from India referring to the fact that the clinical trials industry is really taking off there and it's really becoming an industry. So if that same role is not occupied in other jurisdictions, I think that they can really play a different role in terms of the power imbalances. Sorry. So I think you're right, and the legal system has a role to play there. So I think maybe the same stakeholders, but different roles and different power imbalances, and that's where the legal system can make a difference, also in terms of how trust is being built and how distrust may be present. But then trust, actually the question was if there is something similar, then when we solve trust problems in one country, we can maybe use that in other countries to help benefit the whole system, which is harder to do when we are speaking specifically about the law because the countries have different laws. But when we are talking about trust issues, maybe the way the problem is solved in one jurisdiction can help the other. Can help the other or actually work against the other as well. Okay. Because we also need to realize that there is distrust. And sometimes being aware that there is distrust and accept that there is distrust, but also seeing that you might still collaborate on other issues and then step by step do so. So I think this is a little bit what we have seen with the medicines patent pool. There was and that's interesting with trust, you can trust and distrust at the same time. So you might also see that, okay, I trust this organization or this person for doing this. So I was a little bit late this morning. You shouldn't trust me that I'm always arriving on time, but you can trust me that when I'm giving a presentation, I'm all in it and I'm very excited and I will try to convince you of what I've been working on. So, and the same with organizations, the same with also actors within the legal system, different stakeholders. And so sometimes we need to accept that there's distrust, but try to identify the areas where there is scope for collaboration and where people are willing to listen, and then step by step try to expand that. And that's, at least in my observation, the way that the medicines patent pool has been capable of operating.
Thank you. Professor Batista, o artigo 8.2 do TRIPS permite que os Estados-membros tomem medidas adequadas para prevenir o abuso de direitos de propriedade intelectual por parte dos titulares. No contexto da saúde pública, como podem os tribunais e as autoridades antitruste diferenciar efetivamente entre o exercício legítimo do direito de ação para proteger uma patente e um sham litigation destinada unicamente a atrasar a entrada dos medicamentos genéricos no mercado? Obrigado pela pergunta, e acho que essa é a principal questão, que acho que cuja resposta é muito difícil de maneira genérica, e, de fato, sempre que você trata questões, seja de concorrência desleal, seja de litígio antitruste, uma observação do caso concreto com as devidas circunstâncias acaba sendo inevitável. O que ajudaria muito, e eu acho que o Brasil está caminhando nesse sentido, são critérios dogmáticos claros para fazer esse exame, entendeu? O que eu noto na jurisprudência do CAD é também uma evolução, ou não necessariamente é uma unidade na utilização desses critérios. E isso acaba sendo um problema, acaba gerando uma certa insegurança jurídica. Então, acho que estabelecimento de critérios claros para analisar esses problemas vai permitir às partes nos diferentes setores, e aí eu não estou falando somente de patentes, mas todos os atuantes no mercado que ajuizam a ação, ter maior clareza e conhecer melhor os limites do direito de ação. Eu acho que a tendência é que a aplicação, a consideração de sham litigation continue correndo sob uma análise, sob uma perspectiva restrita, justamente para não inibir o direito de ação, que é parte de um direito fundamental, mas eu acho que o estabelecimento de critérios dogmáticos claros e principalmente objetivos pode ajudar bastante na resolução desse problema. Obrigada. Professor Lidicott, your presentation highlights the European Union's Article 48, which empowers EMA to review third-party data to authorize new uses for generic drugs, creating a parallel system without patent exclusivity. Could a similar regulatory competence for health agencies be a viable solution for developing countries to increase access to repurposed drugs without relying on the traditional patent incentive system? I'm not bold enough to tell any what they should or shouldn't do, but was one of my intentions to raise it as a possibility, yes. Okay. Yeah. So the data that I present is actually the best data we have around the world. And in future work, I aim to have a lot more granularity about what countries are doing what trials and what diseases. It's not cheap and it's not easy. Well, actually, no, it is cheap. Lawyers compared to scientists are cheap. But it's not easy. It requires a lot of work. And I hope to shed more light on what countries could do. And I think, we see Europe, and Europe's often cast, particularly by the United States, as this country doing silly things. But as I pointed out in the presentation, the US actually has very similar legislation that inspired Article 48. So I think other countries should, I hope, put it on their agenda and at least have the conversation. Yeah. Thank you. Professor Dreyfus, regarding collaborative initiatives like the WHO on mRNA vaccine technology transfer hub, what legal or policy frameworks are essential to ensure these capacity building efforts translate into long-term industrial development for TRIPS members rather than just temporary relief during a global health crisis? Well, I think the idea of the capacity building is to build capacity not just to make one particular drug, but rather to be able to make lots of drugs. So when John figures out how a drug can be repositioned, then I think these two projects actually work together very well. Yes. Because I think, as he's shown, many of these new clinical trials are taking place in developing countries. And the ability to take those drugs and actually transfer them into manufacturing would be huge. But I don't think you need to show countries how to make every drug. You just need to show them how to manufacture. Again, Brazil has had a long generic drug industry. They actually are becoming more and more
innovative in their drug policy, and I think that could happen in other places. India as well, Israel, all of these countries had strong generic drug industries before the TRIPS agreement, and using that capacity has enabled them to become innovative. And I would like to see that all over the world. I'd like to see the countries that suffer from Ebola actually be able to produce the vaccines for Ebola, because nobody else is doing it. It's not productive for them to do it. So capacity building is about building capacity that can be generalized, not capacity to just do one thing. Thank you. Professor Zimmer, so collaborative mechanisms such as the WHO Pandemic Influenza Preparedness Framework from mRNA tech transfer hubs rely heavily on international cooperation and sharing of know-how. What do you see as the biggest trust challenges between pharmaceutical companies and developing nations in these agreements, and how can international IP law help bridge the gap? Yeah, so that's a big question. And so in terms of trust, you also have many different streams of literature. So this would fit into more trust and international relations. And the building of international relations between countries is difficult, but you have, of course, the countries involved, you have the pharmaceutical industry involved, you have many other stakeholders involved. And they often don't agree on the problem. So this is basically the slide with the wicked problem and the fact that different stakeholders look at what's happening from different perspectives, and they believe that already what is causing the problem, they wouldn't agree on that. So then it's even harder to agree on the solutions and the actual conditions under which you're going to collaborate. So this sounds very abstract, but the more concrete thing is just sitting together in one room with people who all respect each other, who believe that there's expertise on both sides and not only on their side, listening to each other in a respectful way and just get it done. But so I think so the expertise component in trust is really important, but also the value part is really important. So this is in this ABI model, the integrity part. And this is often also where there's a disconnect between people, between individuals, between countries, between stakeholders in these type of very difficult negotiations. And so that also requires not only good negotiations on the ground, but also in the hallway. And the listening component and the respect for each other's expertise, because I think that is often what is missing, especially also in Global South, Global North interactions. And I think we should work on that. Thank you. I was told our time is up. I still had one question for each of the other speakers, but unfortunately we have to cut it short. I'm sorry for that. Yeah, red flag for me. Sorry. Well, I would like to thank you all for your presentation and for your time, and I would like to invite the next panel. Thank you. No, keep it. Yeah, no, keep it. I will put them there on the corner. Muito obrigado. That's very kind. Thank you. Thank you so much. Well checked. It was an exam at the end. So I could put them here on the corner if you're interested during the break. Don't miss that. Bom dia a todos. Vamos continuar então com esse segundo painel. E para nós não excedermos o nosso tempo, senão corremos
o risco de esvaziar o último painel, porque estaremos todos com muita fome. Nós vamos, então, introduzir os palestrantes. Eu vou falar o currículo de cada um e depois vou dando a palavra na sequência. E, no final, para a gente poupar tempo, eu vou fazer diferente e vou dar a oportunidade para a plateia fazer uma pergunta, tá bem? Para a gente tentar ser mais objetivo possível. Nosso primeiro palestrante é o Dr. Miguel Campo, da Lorte Emery de Carvalho. Dr. Miguel é o coordenador-geral de propriedade intelectual do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, responsável pela coordenação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual e apoio técnico à Secretaria Executiva do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e atua na interface entre política comercial, inovação e propriedade intelectual. Doutora Caroline TAUK dispensa apresentações, mas como me deram aqui um currículo, eu vou falar as habilidades da doutora Caroline TAUK. Juíza federal, como todos nós sabemos, aqui do TRF2, mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade de São Paulo, pesquisadora visitante na Universidade de Colômbia, Nova York, e no Instituto Max Planck, Munique, Alemanha. Mas ela também já foi auxiliar no Supremo Tribunal Federal, já foi promotora de justiça, já foi advogada da União e outras cositas mais. E também tenho a honra de chamá-la minha amiga. Professor doutor Ansgar Oli. Acertei o nome? O professor Ansgar ocupa a Cátedra de Direito Privado, Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência da Ludwig-Maximilians-Universität de Munique. É professor visitante permanente da Universidade de Oxford, estudou Direito em Bonn e Cambridge e obteve seu doutorado e sua livre docência em Munique. Sua pesquisa concentra-se na propriedade intelectual e no direito da concorrência desleal, com especial atenção às suas dimensões europeia e internacional. Coeditor da principal revista alemã de propriedade intelectual e de comentários de referência sobre o direito autoral alemão, o direito da concorrência desleal e a legislação sobre segredos comerciais. Professor doutor Peter Yu. Professor Peter é professor distinto de Direito e Comunicação e diretor do Centro para a Lei e Propriedade Intelectual da Texas A&M University. Foi titular da Cátedra de Propriedade Intelectual da Drake University Law School e fundou o Programa de Propriedade Intelectual e Comunicações da Michigan State University. Ele é autor e editor de vários livros e mais de 200 artigos. Membro eleito do American Law Institute e membro do Conselho Científico do Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência. E para iniciar, então, o nosso painel, eu dou a palavra ao doutor Miguel. Muito obrigado, Milena. Bom dia a todos. Bom, me sinto um peixe fora d'água aqui. Primeiro, porque eu sou do Poder Executivo, eu e o Cauê aqui presentes hoje como palestrantes, né? Estou representando o MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Pedro, agradeço o convite para participar, a doutora Caroline TAUK, também agradeço a você. Pedro tinha me convidado inicialmente para falar sobre o tema PTA, no primeiro painel, mas eu falei para o Pedro que esse é um tema muito demandado no MIDIC e qualquer coisa que eu disser aqui poderia ser usada contra mim nos tribunais, então eu não aceitei o convite. E eu agradeço ao Pedro por aceitar a minha proposta de fala aqui sobre o tema das indicações geográficas, que é um tema muito menos litigioso, por haver menos demanda de stakeholders, mas que eu acredito que vai ter um aumento de demanda no Brasil, principalmente em função do acordo comercial do Brasil, do Mercosul com a União Europeia. A gente está inserindo agora 350 novas indicações geográficas europeias reconhecidas e protegidas no Brasil. Então, vou falar um pouco aqui de tradição, sair um pouco da tecnologia farmacêutica, inteligência artificial, vamos falar do mundo agrícola, né? E de como esse instrumento é importante para um país como o Brasil, que tem aí como uma de suas principais pautas de exportação produtos agrícolas, mas principalmente produtos de commodity, e a indicação geográfica é uma ferramenta, em essência, de descomoditização da produção agrícola, muito inteligentemente utilizada pela União Europeia, pelos países europeus, e ainda pouco utilizada no Brasil, né? Eu vou falar eu não trago casos judiciais aqui, até porque não é meu tema de trabalho, a gente trabalha muito mais lá com normatização, a gente se pronuncia muito sobre projetos de lei,
mas a gente acaba não acompanhando ações judiciais. Então, não tem muitos casos, não tenho casos para compartilhar com vocês aqui. Então, a minha apresentação é muito mais pautada na lei e em discussões de algumas fragilidades da legislação brasileira, da lei da propriedade industrial, a Lei 9279 de 96. O artigo 2º, inciso 4º, logo no início ali da lei, ele prevê ali que a proteção da propriedade industrial se dá por meio de registros, concessão de registros para patentes, marcas e desindustriais. O INPI registra também indicações geográficas, mas está previsto no inciso 4º que é pela repressão às falsas indicações geográficas. Não fala registro das indicações geográficas. Se a função ali da lei é reprimir as falsas indicações geográficas, a gente não tem nenhuma entidade, nenhuma instituição pública brasileira incumbida da tarefa de reprimir as indicações geográficas, porque o INPI, como autarquia pública vinculada ali ao MIDIC, não tem poder de polícia, não tem poder de fiscalização de mercado. Então, existe um vácuo legal para a atuação dos órgãos da administração pública para reprimir as falsas indicações geográficas, tudo bem? E a minha tese pessoal é que a gente tem essa previsão muito derivada da forma como isso foi introduzido na legislação brasileira. As indicações geográficas foram introduzidas ali na LPI em 96, em função da adesão do Brasil ao OMC, Acordo TRIPS, um dos seus acordos de fundação, né? E a gente tem, por exemplo, uma figura da indicação de procedência, que é uma espécie de indicação geográfica, e a outra é a denominação de origem, mas a indicação de procedência, ela não tem paralelo no mundo, essa nomenclatura. Outros países, predominantemente a Europa e outros países, eles utilizam indicações geográficas ou denominações de origem. Alguns têm somente indicações geográficas, como um direito de propriedade intelectual. Nós protegemos como um direito sui generis no Brasil. Não é, por exemplo, como um direito de marca, como é em alguns países de tradição anglo-saxônica. E essa influência, principalmente essa denominação, indicação de procedência, e essa questão da repressão às falsas indicações geográficas prevista ali no artigo 2º da LPI, o entendimento é que ela deriva principalmente da incorporação à legislação brasileira como herança da Convenção da União de Paris, onde a preocupação ali era que as marcas não se utilizassem e levassem o consumidor ao engano por referência à falsa indicação de origem dos produtos, utilizar uma nomenclatura, um nome geográfico de uma origem do qual o produto não foi onde ele não foi realmente produzido. Então, acabou se gerando algumas confusões normativas na legislação, na minha opinião, que geram alguns questionamentos e, eventualmente, poderiam ser passíveis de atualização. Mas isso não quer dizer que o INPI não faça nada para a proteção das indicações geográficas, além do seu registro, tá? O INPI tem, por exemplo, desenvolveu o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Indicações Geográficas, inclusive como uma entrega da autarquia para a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, onde a função desse diretório, que já existia para marcas, é colocar em contato agentes de fiscalização e titulares de direito para facilitar a comunicação entre eles e a fiscalização, mas ainda assim o INPI não tem o poder fiscalizatório para atuar no mercado. E aí, comparando um pouco, né, da legislação brasileira e com a prática na União Europeia, com as normas europeias, né, e com a experiência do direito europeu, principalmente considerando que agora a gente tem um acordo comercial com a União Europeia que amplia o escopo de proteção das indicações geográficas para aquelas que são listadas no acordo como de origem da União Europeia. Por exemplo, os produtores brasileiros não poderão mais utilizar termos retificativos como tipo Gruyère, tipo outras coisas, para produtos de indicação geográficas protegidos da União Europeia. Então, isso vai trazer diferentes aspectos normativos na legislação brasileira que vão ser precisos de ser aplicados pelo judiciário, eu acredito, quando houver caso de demanda aí de titulares de direitos da União Europeia. Mas, para explicar aqui a diferença entre a União Europeia e Brasil na proteção das indicações geográficas, o primeiro é a natureza.
na Europa, as indicações geográficas são entendidas como um direito público, parte da política agrícola comum europeia, enquanto no Brasil, indicações geográficas são um direito privado de propriedade intelectual de natureza coletiva. A gestão é realizada no âmbito da política integrada de qualidade e desenvolvimento territorial na Europa, enquanto no Brasil ela é isolada somente como um direito de propriedade intelectual de titularidade de associações e produções agrícolas. E a fiscalização na Europa ela é realizada ativamente pelo Estado, enquanto no Brasil ela é fragmentada e depende da ação e da iniciativa, da demanda dos titulares privados do direito. Na União Europeia, o registro inicia o controle estatal, o Estado assume a tutela contínua da indicação geográfica no mercado. E no Brasil, o registro encerra a atuação estatal, o Estado emite o título e repassa o ônus à defesa dos produtores. Então, a gente tem no Brasil esse vazio institucional que eu estou tentando argumentar aqui com vocês, né? O INPI concede o registro, delimita a área geográfica, analisa a delimitação da área geográfica, mas não possui competência nem estrutura técnica para fiscalizar o mercado consumidor. E, por outro lado, a gente tem o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, que tem competências fiscalizatórias sobre temas de fiscalização agropecuária, mas não possui competência para fiscalização de produtos de indicação geográfica, da origem desses produtos, né? E também do respeito ao caderno de especificações técnicas que estabelece os critérios de cada indicação geográfica. Então, falta uma competência legal específica definida para o Ministério da Agricultura atuar nessa instância, e não só para o Ministério da Agricultura. A gente pode falar aqui que é das indicações geográficas de artesanato também, que não são de origem agroalimentar. A gente também não tem nenhum ministério com essa competência, e há até dificuldade de imaginar qual seria um órgão competente para fazer isso. Então, nenhuma autarquia monitora o mercado de indicação geográfica de forma contínua e dedicada, e outros órgãos, como o PROCON, o Ministério Público, CAD, possuem atuação apenas eventual ou reativa. O impacto no mercado, né? A gente tem 175 indicações geográficas nacionais hoje protegidas. Como eu falei, a gente está incorporando cerca de 350 indicações geográficas europeias ao nosso escopo aqui de indicações geográficas protegidas no país. E aqui, só alguns exemplos aqui. Acho que o queijo canastra é uma das nossas indicações geográficas mais famosas e talvez a mais indevidamente utilizada, falsificada, né? Muitas vezes até por desconhecimento dos produtores. Mas, por exemplo, Araxá não é uma cidade que está na delimitação da área geográfica do queijo canastra, e ali a gente tem um queijo canastra de Araxá, e o outro ali, queijo tipo canastra, É até possível usar o tipo para indicação geográfica brasileira se a gente olha a norma que prevê os crimes contra as indicações geográficas, mas ele não coloca ali qual a verdadeira origem, e a norma prevê que tem que ser destacada a verdadeira origem quando utilizado o termo retificativo. Então, consequência, né? Prejuízo ao produtor legítimo, muitas vezes ele diminuindo e denegrindo ali o valor do produto protegido como indicação geográfica, uma concorrência desleal e além do erro induzido ao consumidor, né? Então, a gente depende no nosso sistema atualmente de notificações extrajudiciais privadas, ações judiciais onerosas e pequenas associações rurais que são as responsáveis pela administração dessas indicações geográficas, muitas vezes não têm as condições financeiras de executar esse tipo de atividade. Então, o que falta no nosso sistema, na nossa perspectiva como administração pública, é uma inteligência de mercado ativa, uma fiscalização estatal permanente e uma rastreabilidade da origem desses produtos. A gente até tem atuado um pouco e tentado desenvolver ferramental para oferecer aos produtores de indicações geográficas para executar esse controle da produção de uma forma mais inteligente, menos custosa. MIDIC, SEBRAE, a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que também é vinculada ao MIDIC, e o ICNA, que é o Instituto da Confederação Nacional da Agricultura, atuam conjuntamente no desenvolvimento de uma plataforma digital de controle e origem das indicações geográficas. O primeiro piloto dela foi desenvolvido para cafés, são cerca hoje de 20 indicações geográficas de cafés no Brasil, e a gente quer expandir essa plataforma para queijo e mel. A ideia é que o produtor insira ali os seus dados parametrizados e isso, no final, gere um QR Code que ele coloca num selo na embalagem onde o consumidor pode ler aquele QR Code e verificar a origem do produto.
Mas aí há uma discussão que houve também, para finalizar aqui minha fala, no âmbito do GIP, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que a gente coordena no BIDIC, que foi há cerca de 2 anos finalizado um grupo técnico sobre controle, sistema de controle e rastreabilidade das indicações geográficas, né, para tentar avaliar se seria o caso da gente estruturar um sistema desse no Brasil, dada essa complexidade e insuficiência da fiscalização que a gente identifica no país. O benchmark internacional demonstrou a importância do acompanhamento regular independente para se garantir a autenticidade desses produtos. Então, esse grupo técnico ele elaborou esse infográfico, esse diagrama aí com o que seria um sistema de garantia da qualidade das indicações geográficas no Brasil, onde a gente teria, por um lado, uma atuação na fiscalização da qualidade da produção mesmo, para verificar se os critérios técnicos que estão de cada indicação geográfica está sendo atendido, com certificação, acreditação de certificadoras de sistemas de controle de indicação geográfica, como ocorre na União Europeia, e isso se reportaria a autoridades competentes que teriam a coordenação desse sistema para validar aquele sistema de controle, e, por outro lado, isso sairia num sistema de vigilância de mercado por autoridades administrativas, não só pelo Ministério da Agricultura, mas também por outras instituições competentes. Quais dificuldades para implementar isso, né? A primeira é aquele próprio artigo 2º, inciso 4º, que prevê como competência ali na lei a repressão às falsas indicações geográficas. E o artigo 240 da lei prevê que o INPI é o responsável por executar os dispositivos da LPI. Então, o INPI deveria fazer isso. Como o INPI vai fazer isso sem ter a autoridade, a competência de fiscalização do mercado? Então, essa é a primeira discussão. A segunda discussão seria: que órgão seria responsável por isso? Não poderia ser só o Ministério da Agricultura, porque a gente não tem só indicações geográficas agrícolas. Seria o Ministério da Agricultura e outros ministérios? Seria um colegiado? Como a gente estruturaria isso? Aí tem a questão de orçamento público para financiar esse tipo de atividade, que é uma outra discussão também. E também acho que tem uma discussão sobre o interesse real dos produtores e associações responsáveis titulares das indicações geográficas em atuarem num sistema de controle desse, porque eles querem o bônus de ter a fiscalização do mercado realizada por um órgão público, de ofício, mas eles não querem ter o ônus de atuar de um sistema de atuar e ter a burocracia, responder à burocracia de um sistema de fiscalização pré-mercado, né, para verificar se os produtos estão sendo produzidos conforme as normas técnicas. Então, toda essa discussão ela precisa ainda ser bem debatida e avaliada para a gente chegar a um resultado concreto. É isso, gente. Fico à disposição. Obrigado. Agradeço ao professor Miguel e passo, então, a palavra diretamente à doutora Caroline. Obrigada, doutora Milena. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a jurisprudência brasileira sobre concorrência desleal, que eu acho que isso pode ser interessante para os estrangeiros e para os nacionais que estão aqui, sobretudo com casos que são da justiça estadual. Bom, a concorrência desleal no Brasil, nós não temos artigos específicos definindo o que é concorrência desleal. Então, a gente utiliza de empréstimo uma interpretação sobre o artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, que trata de tipos penais de concorrência desleal. A partir dali, a gente interpreta para o direito civil, para trazer civil da propriedade intelectual, para trazer os conceitos, os tipos, né, que podem ser aplicados para a concorrência desleal, atos civis de concorrência desleal. Desse artigo 195, a gente tem basicamente 5 espécies, que são as mais comuns, que chegam no judiciário, que definem atos de concorrência desleal. Então, uma delas é quando uma das empresas, né, uma das partes, induz a erro o consumidor usando informações falsas. A outra espécie é quando você causa confusão para desviar a clientela. Uma empresa quer desviar a clientela da outra. Uma outra espécie é quando ocorre uma corrupção do empregado. O empregado leva, por exemplo, informações sigilosas que ele teve contato dentro da empresa para uma outra empresa na qual ele está trabalhando. E muito similar a isso é a divulgação de informações confidenciais que algum funcionário, algum sócio daquela empresa teve acesso e leva para outra também.
vamos ver aqui alguns exemplos trazidos da jurisprudência sobre cada uma dessas espécies. A mais comum que a gente vê é de induzir a erro o consumidor. Então, quando uma empresa induz a erro o consumidor trazendo uma informação falsa sobre si, que pode prejudicar o concorrente. A informação falsa pode ser sobre o concorrente também, né? Ela pode inventar alguma coisa negativa sobre o concorrente, mas também pode ser sobre si. E essa sobre si é interessante porque muitas vezes é um exagero publicitário que ela faz. Então, por exemplo, a propaganda da maionese Heinz, ninguém faz melhor do que a Heinz. Ou então, a melhor pizza da cidade. Será que isso é considerado concorrência desleal ou é simplesmente um exagero publicitário? Não é uma informação falsa sobre si para prejudicar o concorrente. A jurisprudência do STJ vem entendendo que o exagero publicitário é possível. A gente teve uma ação judicial que foi ajuizada pelo titular da marca Hellmann's, que também é uma maionese no Brasil, em face do titular da marca Heinz, que é essa outra maionese, que dizia que ninguém faz melhor do que a Heinz. A Heinz seria a melhor maionese. E aí o STJ entendeu que é simplesmente um exagero publicitário, é uma técnica chamada puffing, que não é considerada concorrência desleal, não é uma informação falsa sobre si. A Heinz não estaria trazendo uma informação falsa sobre si. Então, exagero publicitário é possível. E a publicidade comparativa, quando você traz itens negativos do seu concorrente. A gente tem no Brasil a chamada guerra dos iogurtes. Se botar iogurte com proteína, então, hoje, que é a meta da proteína, aí que tem guerra mesmo. Então, a gente teve vários casos que chegaram ao judiciário. Um deles é relacionado a Danone versus o iogurte Activia, da Danone, e o iogurte da Nesvita, que ambos são para trazer, melhorar a flora intestinal, etc. E aí um falava, a Danone ajuizou uma ação contra a Nesvita, os iogurtes da Nesvita, dizendo que a Nesvita, na sua propaganda, estava desqualificando o iogurte oposto, dizendo que tinha menos lactobacilos, ou era pior para a flora intestinal, trazendo imagens ruins, né, características ruins do iogurte oposto, comparando. O dele não tem aquilo, o meu tem. O dele tem aquilo ruim, o meu tem aquilo bom. Será que essa publicidade comparativa na nossa jurisprudência é possível? O STJ entendeu que sim, é possível essa publicidade comparativa, desde que ela seja verdadeira, desde que ela não seja abusiva. Então, o STJ falou, olha, a propaganda comparativa, quando as empresas levam ao consumidor dois produtos para comparar, ela só é ilegal quando ela induz a erro o consumidor, porque aí sim ela traz uma confusão entre as marcas, ela acarreta uma maneira, ela acaba depreciando a marca da concorrente, e aí sim se encaixa naquele tipo que a gente viu, né, naquele conceito de trazer informação falsa sobre o concorrente. Se for só uma comparação, realmente o outro pode ser ruim, porque você está trazendo uma comparação e ele tem elementos ruins, o seu é melhor, não tem problema, você pode fazer a comparação. Então, nesse caso, entendeu-se que nessa guerra dos iogurtes Activia e Nesvita não teve uma empresa não denegriu a marca da concorrente, então não foi considerada concorrência desleal. Um outro caso que aí sim foi considerado concorrência desleal foi uma comparação entre dois produtos, mas ela foi além da comparação. É a publicidade que vai além da comparativa, que é chamada de publicidade provocativa. A Toyota ajuizou uma ação contra a Nissan, dizendo o seguinte, olha, a Nissan está fazendo uma propaganda sobre as picapes novas da Nissan, e aí na propaganda a Nissan citava as picapes da Toyota, dizendo que quem usava a picape da Toyota era o agroboy leitinho com pera, e picape de verdade era a picape da Nissan. E aí o STJ entendeu que, nesse caso, realmente a publicidade foi além da comparação. Ela foi uma publicidade provocativa negativa, né? Ela trazia aspectos negativos que não eram verdadeiros, né, nesse caso, sobre a marca da concorrente. Concorrência desleal no Brasil é considerado dano presumido. Nesse caso, o dano moral é considerado presumido. Então, ela foi condenada por dano moral. Mas o dano material tem que ser comprovado, né? Quais foram os prejuízos materiais que uma empresa causou à outra. Nesse caso, não teve comprovação de prejuízo material. Ficou só no dano moral mesmo. Mas é uma publicidade que foi considerada ato de concorrência desleal.
Um outro exemplo muito interessante sobre concorrência desleal é com relação a trade dress, que os demais palestrantes aqui vão falar. O trade dress, ou o conjunto imagem, é aquele aspecto visual do produto, né, que você vê. Então, tem até a soma de elementos visuais sensitivos que traduzem a forma que aquele produto se apresenta. Quando a gente vê dois produtos assim, por exemplo, como essas duas geleias que estão aí, o trade dress, ou seja, o conjunto imagem dessas geleias, quando uma empresa ajuiza ação contra outra no judiciário, imagina a Queensberry contra a Ritter, ajuizando uma ação contra a outra, dizendo que houve imitação do trade dress, ou seja, imitação do conjunto imagem, e de fato elas são muito parecidas, né? O desenho, o conjunto, a imagem delas, será que o judiciário precisa de perito para avaliar essa semelhança, ou o judiciário consegue sozinho, por outros elementos de prova, sem perícia, fazer a análise? Nesse julgado do STJ, a ministra, é um julgado importante, porque a partir dali diversos magistrados passaram a designar perícia para isso. A ministra falou, a ministra Isabel Galotti, falou, olha, o auxílio do perito é importante para avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, grau de atenção do consumidor e outras questões que são importantes para avaliar aquela identidade ou aquela apresentação do produto para ver se tem ou não concorrência desleal. Então, para esse caso, a ministra entendeu que era indispensável a realização da perícia. Só que o que é importante ficar claro é que nem sempre é indispensável essa realização da perícia. Se determinado advogado consegue, por meio de pesquisa de mercado ou outros elementos de prova documental, que não a pericial, demonstrar a semelhança do trade dress, do conjunto imagem, talvez o juiz consiga formar o seu convencimento. Se ele não conseguir, aí não tem jeito. Indispensável a perícia, mas é um precedente muito importante porque a gente vê muita perícia em trade dress. Um outro exemplo também que chegou no judiciário. Quando a gente tem esses trade dress, ou seja, esses conjunto imagens que começam a ficar muito comuns no mercado, é a chamada tendência de mercado. Por exemplo, esses limpadores, né, como Veja, Limpol, etc., eles têm um formato, uma apresentação para o consumidor muito semelhante. É uma tendência de mercado. Será que essa tendência de mercado, você seguir aquela tendência de mercado, é considerado uma concorrência desleal? Ou você está agindo dentro da concorrência leal, né? Então, o STJ entendeu que existe uma falta de originalidade, existe uma vulgarização de diversos conjuntos de imagens, diversas apresentações, porque elas estão dentro de uma tendência de mercado, e aí não tem problema nesse caso, porque não tem como você confundir o consumidor ou causar uma associação indevida do consumidor, porque tem diversos naquela mesma apresentação, já que o mercado tem uma tendência para aquele tipo de produto ser naquele sentido. Então, não foi considerado concorrência desleal, seja para os shampoos, seja para os produtos de limpeza. E, por fim, a questão das buscas nos sites da internet. Quando a gente tem a chamada keyword advertising, ou seja, você compra no Google o direito de a sua empresa aparecer no link patrocinado lá em cima. Então, eu tenho, por exemplo, sou a dona da fila e eu compro na fila, no Google, o direito de cada vez que a pessoa digitar fila, aparecer lá a marca fila de sapato. Vai levar, aquele link vai levar para o meu site, o site da fila. Isso é tranquilo, nenhuma ilegalidade. Qual foi a dificuldade que passou a acontecer e que chegou ao judiciário? Será que eu posso pagar para Google, por exemplo, para usar uma marca de um concorrente para que o link apareça levando para o meu site, não o site da concorrente? Então, eu coloco, por exemplo, fila lá, compro o direito da palavra fila, só que quando alguém digita fila, vai levar para o meu site, que não é da fila, é de tênis concorrente. E aí o STJ entende que não é possível fazer isso. A gente teve um caso da VP Viagens. A VP Viagens cadastrou lá no Google Ads, comprou a palavra Brown Turismo. Cada vez que a pessoa digitava Brown Turismo, em vez de levar para o site da Brown Turismo, levava para o site da VP Viagens. Então, confundia o consumidor. A pessoa acabava clicando lá, quando via, estava dentro do site da VP Viagens. Então, o STJ entendeu que não é possível. Você ter um link patrocinado é possível. Você pagar para o seu link aparecer lá em cima. Mas o seu link tem que levar realmente para a marca sua e não para a marca da concorrente. É considerado um ato de concorrência desleal. Vou finalizar aqui em razão do tempo. Só dizer, mais uma vez, eu sempre agradeço a todos os presentes
porque eu sou uma pessoa que caí de paraquedas na propriedade intelectual, como eu estava falando com a desembargadora Maria Cristina, a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente aprende na prática. E foi a prática que me trouxe esse interesse pela propriedade intelectual, graças aos alunos, graças aos advogados, graças aos nossos colegas magistrados, que a gente troca muita ideia. Então, em razão disso, a gente está com uma terceira edição do nosso livro de propriedade intelectual, graças ao apoio de todos vocês. Muito obrigada. Doutora Caroline, praticamente dona do evento, com uma pontualidade britânica. Não me fez nem utilizar o papelzinho vermelho. I don't like red flags. Por favor. Good. Então, agora eu passo a palavra ao professor Ansgar Oli. Is this working? Yes, it is. Okay, thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to say thank you for the invitation to this great conference in your beautiful city, Rio de Janeiro. I'm very pleased to be here. Now, the temptation would be big to really just pick up all the cases that you mentioned, Judge TAUK, and to tell you how they would be dealt with under European Union law, because of course we also have EU law on comparative advertising, on keyword advertising, and that would have been a nice comparison. But let me focus on trade dress, which you also addressed. Now, trade dress, you already gave us a definition. Trade dress is the outward appearance of a product which helps us to identify a product. It can be the outward appearance of the packaging or of the product itself. Now, here are some cases, German cases, English cases, American cases, and as we see, some of them concern the packaging. The case on the top is the famous English Jif lemon case, about which I will say something in a moment. The one in the right-hand corner, Thatcher's cloudy lemon cider, is a more recent English case. The butter case is a German case about a company basically imitating someone else's design for butter. And the other three cases really concern the products: the Birkenstock case, the Birkenstock sandals, a guitar, and a trade dress in a very verbatim sense, namely a girl's dress that was copied. That is a famous US case. Now, first of all, when we look at these cases, we should be aware that we're in an area of intellectual property overlaps. So when you're advising clients and you see what you can do to prevent an imitation, you will not only look at trade dress protection or unfair competition protection, you'll also look at trademark law, design law, and perhaps even copyright law. So from the European perspective, the Birkenstock sandal, for instance, or the guitar could certainly attract design protection. Although design protection is limited to 25 years in the European Union, so this may have expired. But the Birkenstock sandal is actually the most recent leading German case on copyright protection. The question came up whether this sandal is actually protected by copyright law. The German Supreme Court said no, but a Dutch court recently said yes, the sandal is actually a work of applied art. Guitars. This guitar, is it protected? There is a recent German decision which has held that guitar, the shape of the guitar, can be protected by copyright law. The Cloudy Lemon case is an English case which concerned a registered trademark, given the fact that setup of this particular can was protected as a registered trademark, and the whole case was litigated as a registered trademark case. So we need to be aware that we are in an area of intellectual property law overlaps, although I will now focus on unfair competition law. Also, in the European Union, we have a multi-layer system. There is national law and there is European Union law. Parts of our law have been harmonized by EU law, other parts have not. Copyright law, the law of registered trademarks, and design law have to a large extent been harmonized by European Union law, whereas unfair competition law has only been harmonized as far as consumer protection law is concerned. That is also something to keep in mind. Now,
when we look at trade dress protection, there are two aspects, and these are two fundamental aspects of unfair competition law. A part of unfair competition law is about misrepresentation, saying something which is wrong or causing confusion. And another aspect of unfair competition law is misappropriation, reaping without sowing, as it's sometimes called, even if there is no confusion. And I will look at these two areas in turn. So first of all, causing confusion. Now here, this is an area where there's a high degree of international agreement. Causing confusion is unfair. The Paris Convention tells us so. Causing confusion is explicitly mentioned as one of the cases of unfair competition under Article 10 bis. And so when we look at countries worldwide, they all present remedies against causing confusion. The Lanham Act, which is actually Section 43 of the Lanham Act, which is the basis of trade dress protection. That's basically where this word comes from US law, grants trade dress protection against consumer confusion. In English law, it would be the common law tort of passing off, which is not limited to trade dress, but which concerns causing confusion in a general sense. In French law, there is no codified unfair competition law, but there is a general clause in general civil liability, which says whoever causes damage to another person has to compensate this other person for the damage, and concurrence déloyale, unfair competition, is one of those categories. And confusion is a category of unfair competition law as developed by the French courts. And I understand that Brazilian law has a similar category. So causing confusion by copying someone else's trade dress would also be considered unfair. The German approach is slightly different. We have a provision in our civil code on unfair product imitation. Product imitation as such is not unfair, but it can become unfair if there are specific factors of unfairness, such as causing avoidable confusion as to origin. So this all seems pretty straightforward. We all agree on this, and it all seems pretty clear. But the devil is in the details. There are several problems when it comes to confusion. And I will only speak a little bit longer about two of them, but will only highlight the first two very quickly. So the first question is the product shape or the packaging in any way distinctive? Or is it just is it just a marketing trend, as you said? How about functional features? The one thing I would like to highlight a bit more is the problem of the two signals. Quite often consumers get two signals. They get one signal from the shape of the product or the appearance of the product, and the other signal from the brand. Which one is stronger? Well, this very much depends on the case. Let me contrast two cases here. When you buy a guitar, for example, you do tend to look at labeling a lot. This is a German case about the imitation of a guitar. Was there confusion? The court said no, because when you're prepared to spend 5,000 euros on a guitar, you do look at the labeling very carefully. This may be different when you just shop for butter in a supermarket and you have lots of things to buy, particularly when the mark itself is pretty similar. So Kerrygold is the original one, Dairygold is the imitation. There is an interesting English case, which is one of the leading English passing off cases. Jif had for a long time been the only manufacturers of lemon juice, which came in plastic lemon containers, and then someone else entered the market also using these yellow containers. There was very, very clear labeling. Nevertheless, Jif won because there was witness evidence that many consumers got confused. The second problem is confusion as a result of a former monopoly position. This monopoly position can be a factual monopoly, as in the English Jif case. They just had been the only ones for a very long time, or perhaps even more importantly, a monopoly position conferred by an intellectual property right, like a patent. This is a German case where the original manufacturer had a monopoly, had a patent on these wall plugs that we see on the left-hand side, and then a competitor imitated them
in an identical way, and it was very difficult to label these products because they are so small and they are not always sold in boxes. So there was confusion, but should we take into account that the ones on the left had a monopoly for 20 years, and that perhaps now consumers should learn that there are different companies on the market and that they should look very, very carefully for labels. Second area, misappropriation. And here there is no international consensus on whether misappropriation without confusion is actionable. In the US, there was a case, a 1918 case, which talked about reaping without sowing, but this protection has been narrowed very much over the years. In the UK, it's quite clear that there is no tort of misappropriation outside trademark law and passing off. Germany is a bit more protective here. One of the factors of unfairness when it comes to product imitation can be taking unfair advantage of a competitor's reputation. The Chibo Rolex case is a case in point. A company imitated Rolex watches, sold them for very, very low prices, and Rolex won that case based on unfair competition law because the imitators had been taken unfair advantage. In other European countries, there is a doctrine of slavish imitation, which is actionable under the general clause of unfair competition. Like in this Danish case involving these rubber boots, the claimants had claimed copyright protection and unfair competition. They lost on copyright law, but they won on slavish imitation. And I guess the European country where the protection is broadest is really France, which has this very broad doctrine of what they call parasitic competition. So this is a recent case decided by the French Cour de Cassation, which was about the imitation of a diving mask. The plaintiff lost on design law. The court decided that there was no design infringement, but they gave judgment for the claimant on the basis of parasitic competition. So, last slide. Should there be a remedy against taking unfair advantage or misappropriation? Let me give you the arguments for and against. Argument for: if there is such a remedy, as there is in several countries, the question of unfairness can be discussed openly. In US law, for instance, there is a doctrine of post-sale confusion, which is actually hidden anti-misappropriation protection, as I see it. I think it's better to discuss misappropriation openly than to hide it between notions of confusion, which are not really confusion. Post-sale confusion is no confusion. Also, you might argue that the economic benefits of competition by knockoffs is doubtful, and that unfairness allows a balancing of various interests. However, against reaping without sowing, all these notions are very vague. Unfair competition law, as I would argue, is not about morality, but it's about the economic framework of a market economy. And there is no sound economic or policy reason to grant protection against misappropriation. When it comes to confusion, there is market transparency to keep in mind. But for misappropriation, it's more difficult. Also, if there is such a remedy, courts may be tempted to simply prohibit imitation, as some European courts do. It's imitation, so it must also be misappropriation. That is, however, dangerous because it would undermine the limits of the intellectual property system. Because after all, imitation, as the US Supreme Court once said, is the lifeblood of a competitive economy. So I remain very skeptical about protection against misappropriation when there is no confusion. And with that, muito obrigado pela sua atenção. Thank you, Professor Ansgar. Agora eu passo a palavra, então, para o professor Peter Yu. Thank you. It's a pleasure to be here. This is my second time here, and the first time I have very good memories, and this time is even better, so I need to keep coming back to get good memories. Always. Yes. So let me start by thanking the organizers. It's just a pleasure to be able to talk to you. I also want to thank Professor Oli setting a stage for trade dress protection, and that will make it easier for me. So what I'm trying to do in this presentation is not to overlap too much with both Judge TAUK as well as Professor Oli, and I'm going to look at the international issues as well as technological issues
And I'll try to tie it a little bit into the next panel as well, and so AI will come up. So this is a project I did during the 30th anniversary of the TRIPS agreement. So I think it'll be a very good starting point to go from Article 15. So Article 15 is broadly drafted. When you look at both copyright and patent, the trademark provisions within TRIPS agreement is actually less controversial, at least within the negotiation in the TRIPS agreement. So any sign capable of distinguishing the goods and services will be covered. And the members and the country within the WTO can make registrability depend on distinctiveness acquired through use. And they also mentioned that you may require as a condition of registration that the signs be visually perceptible. But there's also Article 15.2, which talks about the fact that members can always deny registration on other grounds as long as you do not derogate your obligations under the Paris Convention. So that will actually raise some interesting question as to whether certain types of trade dress will not be covered within the trademark law, and that will be consistent with the TRIPS agreement. And so later on, after TRIPS agreement, we have the Singapore Treaty on the law of trademarks, and the regulations actually include a number of non-conventional trademarks, right? So these are listed right here, and you can see that three-dimensional shape is actually included right here. Within the EU, we have the old trademark directive that's from 1988, which mentioned that it has to be representative graphically. But with the changes we got in 2015, it talks about the fact that as long as it's represented in a manner that can enable competent authorities, that will be judges, and the public to determine the clear and precise subject matter of protection. So when we think about the three-dimensional shape trademarks, you can see that it's actually not a big volume of applications within trademarks. So this is an empirical study by scholars in Australia looking at basically what are the non-conventional trademark that's been applied. And so you can see that the proportion with respect to the overall trademark application is actually not quite significant. So different countries have different ways to do it. Some will require distinctiveness requirement. So you can have look at, for example, acquired distinctiveness. Other will have basically absolute grounds for refusal and validity. And so this is actually taken from the EU regulation. So when we think about the law, we don't not only just think about law, but we also need to think about the interplay with technology and social norms. And so I think it'll be very useful for both policymakers as well as judges, and on top of that, academics to actually have a broadened perspective. And so I think the triangle actually represents very well the different ways we can think about the legal provisions. So with respect to technological change, this is actually very common for those of us who do intellectual property. When you think about patents, obviously it's about technology. Think about copyright, it's a response to the printing press. And so when you think about trademark, there are actually a lot of technological innovations that affect development. This is Christine Farley from American University, and she did a very interesting study about the different ways of doing packaging that actually affects how we actually develop our trademark law. We have cyber squatting, and earlier we also have search engines that also change the way we develop trademark law. And what I want to highlight is two different types of technology. One is 3D printing, and later on I'll get into AI. So with respect to 3D printing, there's been a lot of discussion. There are two professors talking about how that would change the development of trade dress. So 3D printing could lead to more trade dress infringement. Product configurations without word marks or corresponding logo should become less valuable because people are using 3D printers to actually develop the different configurations. And trade dress may require change in protection given to that of intellectual property. There are also discussion about how, given the context in which purchasers use their own 3D printers or purchase their 3D printed files, they are unlikely to understand trademarks the same way as we normally do as a source indicator, right? So 3D printer could be a game changer, although for those of us who have followed development, 3D printers is no longer a big issue, right, in the legal context. And that's also quite interesting as well. And then there's also a note saying that the consumer will also change their attitudes in terms of how they think about quality and scarcity outside the retail context, especially when we know that a lot of other people are using 3D printers and technologies to do that. So I just get a yellow card, so I need to be very careful. I want to stay in the game. What they say is that consumers will be very sophisticated about how they're going to do that.
And I think that's and that's also talk about, well, they might actually infer the inferior quality actually not to the origin of the source or trademark holder, but to basically the changing norms within society. So I think a very good point of reference is to look at counterfeiting in a lot of places, and this is actually from where I grew up in Hong Kong, right? So there's been a lot of counterfeit polo shirts right there, and so for those of us who grew up in Hong Kong, we always look at the horse, right, to see whether actually, or the pony, to see whether we actually get the right one right here. So if you get this one right here, yes, this is a legitimate polo, so we purchase it. If you get this one, probably not. So what about AI? So there are a lot of interesting issues about AI, and the thing that a lot of us writing about issues wonder is why we are actually not focusing on trademark, right? We are talking about patents initially as far as with all these diverse cases, and then now we're focusing on copyright. And so one big issue is about using AI as a shopper. So there are a number of academics looking at how AI will start actually creating a list. They might not necessarily order for you, but at least they will start creating a list for you. And then when you think about agentic AI, they actually will be shopping for you. On top of that, people think about trademark search, trademark examination, how they will affect, for example, trademark monitoring, where you do a lot of the portfolio management. That will be quite important. And that will also change trademark doctrines as well. So that's somewhat different, as I mentioned earlier on, because trademark is not always about creativity. And generative AI is creating a lot of new things. So the impact on copyright and patent will be somewhat different from trademark. But at the same time, when you think about trade dress, it is also involve creativity, and AI can actually play important roles. Think about product configuration, think about different shapes out there, combine and matches and do a lot of different things. And that might affect, for example, we think about issues. But there are different things within trade dress law that will actually affect it. For example, whether we have the distinctiveness requirement, and so we need to think about whatever has been developed by AI would actually affect that type of distinctiveness, right? Because if you do not have acquired distinctiveness for some jurisdiction, that would not be protectable. And functionality is another example. What has been generated by AI may actually get to the functionality part, and that's a limitation within trade dress law. So what has been developed by AI may actually not be protectable because of functionality and limitation. And social change is another thing that we can think about. So I start with technology, and now I move to society. And the example I give here is about sustainable development. I know it's a very big issue in Brazil, especially I've been following, for example, the BRICS development, and then there was a lot of discussion about sustainable development. I want to, since we are talking about trade dress, I want to tie to right to repair and the development of circular economy. And so these are examples of what people can do. So you got some Nike sneakers, you want to recycle it to make it available, so you can actually do some high shoes right here. Another example, Coca-Cola. And so you can recycle some of the Coca-Cola can, and you basically include that in this camera shape for some of the product. And third example is, well, actually nobody would do that. Nobody would buy a Louis Vuitton handbag and cut it off to a wristband for your watch. It's too expensive. But at the same time, this is an example of what they're doing. But then I also want to have a contrast with, for example, this one. It's a high-end counterfeit. Louis Vuitton really hates it. I heard it directly from General Counsel. They don't want to have toilet seats, right? But at the same time, this is what you have. This one is a low-end counterfeit. If you cannot afford a best, you may as well do one right here. So I think you have to actually draw a fine line with respect to why you deal with counterfeit and how you deal with the circular economy. So using the Coca-Cola example, I think this would be quite important. So this is from Finnish caller. What she said is, well, if you have made a lamp with respect to Coca-Cola, the trademark will serve as an indication of recycling. You actually need to show the Coca-Cola brand to let people know that you are recycling, right? So that becomes quite complicated because it will become a reflection of the origin of the function of the product used as a raw material. Another from Manislav Laban from Amsterdam talk about how you can actually make a critical statement about wasteful use of resources, for example, in the fashion industry or in other luxury goods. So using some of the brands to show that you are doing recycling can actually rise to a certain level of fundamental rights because you're making a critical statement to do that. So what about trade dress? Well, we have the distinctiveness requirement I mentioned earlier on with the functionality limitation. And on top of that, a lot of jurisdictions will say, well, this is a trademark use.
or whether you're using it in a trademark sense. And that will also raise some question, especially in a circular economy context. So why do trade dress deserve our attention? And I'll actually go back to what Ansgar started off, talking about overlapping rights, but I'll also bring up Professor Leisler over there, because he has a very interesting book together with Esther Clay about overlapping rights. So there are two different overlaps we need to pay attention to. The first one is the vertical overlaps, which Professor Osi was talking about. There are two challenges. One is the reduction of the public domain. When you have so many things overlapping with each other, then you basically have more protection and it's good for the clients, but also less space for the public domain, which is not necessarily good for society. Second concern is with respect to the fact that we have conflicting outcomes. So the judges, lawyers, academics have to figure out how to reconcile all this conflict between the different overlapping rights. And you aggregate a problem of cumulative protection, which is basically related to what I mentioned earlier on. But we also get the horizontal overlap. So right to repair is a very good example, or circular economy, another good example. When you get into the context, you're not just talking about intellectual property law. You get into manufacturing, you get into, for example, international trade, as well as sustainable development. And you also get into the situation where you might have international development, not just coming out from the WTO or WIPO, but also from other international regimes. In order to avoid the red card, I'll stop here. Thank you very much. Agradeço a todos os palestrantes também por observar o tempo. Gostaria de registrar a presença das outras juízas das varas empresariais aqui do Rio, doutora Maria Isabel, doutora Simone Gastese e doutora Priscila. Aqui no Rio nós temos, eu acho que mais juízas mulheres do que homens nas varas empresariais, e isso é bastante significativo. Então, eu gostaria só de fazer uma pequena colocação, já entregando a idade, quem lembrar vai entregar a idade junto, que a doutora Caroline falou aqui sobre a propaganda ofensiva. E aí eu gostaria de fazer só uma colocação sobre a propaganda agressiva. Nós tivemos, há muitos anos atrás, uma propaganda da Pepsi, que era muito agressiva em relação à Coca-Cola. Primeiro do macaquinho do bugre, depois do limão, e aquilo foi uma briga grande. E eu, sinceramente, não me lembro como é que terminou. Mas, então, era só esse comentário. Às vezes, a gente tem a questão muito fácil de identificar, porque, além de ofensiva, é agressiva. Né? Então, não é só um leitinho com pera, né? Era bem agressiva a propaganda. E colocar, antes de abrir para a plateia fazer a pergunta, colocar uma situação com relação à perícia, que a doutora Caroline falou aqui com relação ao trade dress, que a gente normalmente precisa de perícia. Às vezes, na concorrência desleal, quando é muito evidente, a gente pode dispensar a perícia, mas nós temos uma dificuldade muito grande, que é a parte ré aceitar que essa perícia foi dispensada. Então, às vezes, mesmo quando é bastante evidente, a gente acaba depois correndo o risco de uma anulação da sentença, e isso talvez não seja bom para ninguém. Então, muitas vezes, a gente até defere a perícia para evitar maior delonga. A parte autora entende, normalmente, o doutor Rodolfo está presente aqui, que vai demorar muito e que, então, está sofrendo um prejuízo grande, e a parte autora normalmente sempre insiste na concessão da liminar, mas a parte ré, por sua vez, dificilmente vai abrir mão da perícia, porque entende que tem direito de ação e tem direito de produzir aquela prova. E a gente, como magistrado, corre o risco de ter um julgado anulado por cerceio de defesa, e isso vai causar maior demora. Então, às vezes, não é interessante, por mais que a gente veja que é evidente. Então, agora eu abro brevemente para a plateia, para saber se alguém tem alguma pergunta para algum dos palestrantes. E peço que leve o microfone lá, então. Obrigada aos palestrantes. Eu vou preferir falar em português, acreditando que a gente tem uma boa tradução. Temos. Meu nome é Ana Carolina Canhone, eu sou advogada e atualmente doutorando e pesquiso. E justamente o meu doutorado, seguindo o mestrado, é em concorrência desleal. E eu queria perguntar para os nossos convidados estrangeiros um pouco, se eles puderem elaborar a questão da análise da existência de concorrência
num contexto de concorrência desleal, ser um pré-requisito fundamental. Por que eu coloco isso, né? Eu comecei a pensar mais em concorrência desleal enquanto eu trabalhava num escritório de antitrust. E os casos vinham, reclamação de concorrência, querendo levar ao CAD, que foi o Pedro trouxe o CAD no painel anterior. E não são casos de antitrust, são casos de concorrência desleal, tem toda uma confusão. Eu vejo no Brasil que, na maioria das vezes, se entende que você precisa ter concorrência entre as partes do litígio para que você tenha um claim de concorrência desleal, mas eu sei que não necessariamente isso acontece em outras jurisdições, e eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso também. Obrigada. Okay, perhaps I can try to answer. In Europe, the question will be answered differently depending on which jurisdiction you're talking about and which area of law you're talking about. In comparative advertising law, there is an EU directive, and the Court of Justice has told us that competition is a requirement. You need to talk about a competitor, and competition means substitutable products. So consumers can either buy A or B. So a rather narrow concept of competition. The German concept of competition is a bit broader. It's not only about substitutable products, but also concerns the situation that when the same act is beneficial for the one trader and negative for the competitor, that will already be sufficient as a relation of competition. And in France, this area of parasitic competition that I talked about does not even require any relationship of competition. So that is generally available even if the parties are not competitors. So a rather complex picture in Europe, but perhaps that as a short answer. So I'm glad Professor Oli actually started first because he's the authority on unfair competition. So. Three responses. I think when we think about intellectual property, we should start off with the fact that if it's competition, it should be norm to encourage businesses to do that. And if you want to create exception, then you bring up intellectual property law, right? That would be the exception. The problem, though, is these days when you think about intellectual property, it starts with property. So the norm is actually property, and then limitation exception is basically the exception, right? So one way you can see the distinction between unfair competition law and intellectual property is that if we start off with intellectual property protection as an easement within a property system, that will be actually closer to unfair competition. Unfortunately, it's the flip side of what we have. So those countries that are pushing hard, especially like US through a Section 301 process, you see that we have a very strong focus on property base as covering a lot of things, and then other things will go into limited exception. So with respect to US specifically, I think unfair competition is highly underdeveloped. If we're going to talk about that type of discussion, it will be within Section 43A of the Lanham Act, which Professor Oli was talking about. We have limitation exception. Functionality doctrine is a very good example. Within a trademark context, we talk about descriptive fair use, normative fair use. And the last thing I'll end on is that there's a tendency for a lot of policymakers, commentators to think about how we need to increase protection under competition law, right? So not just about unfair competition, but under competition law. The difficulty, though, is that it's very politicized in the US, for example. It also changes from jurisdiction to jurisdiction. So that is a very good example, and we just finished a few days for the ATRIP conference in Sao Paulo, and a lot of people embrace competition law as a solution. The problem, though, is that it's actually quite difficult, and I've seen this for more than 20 years. This is a good recommendation, and yet it's yet to materialize. Bom, então agora eu fui alertada de que nós estamos no final. A gente vai dar uma pergunta, vai dar direito a Simone fazer uma perguntinha? Então vai, Simone, pode fazer a perguntinha. Rapidamente. Se apresenta, Simone. Aí, meu nome é Simone Gastelli Chevran, sou juíza da 7ª Vara Empresarial da capital. Estou no ramo empresarial há 1 ano e meio. Minha experiência é civil, mas enfim,
estamos aqui brigando com essas questões com maior frequência. Eu gostaria de ouvir um pouquinho dos senhores sobre as questões mais processuais. Eu sei que cada país vai ter uma regra própria, mas aqui se fala muito sobre a utilização da jurisdição brasileira, onde é possível a concessão de medidas liminares, ou seja, medidas cautelares, que, na verdade, determinam a parte ré que ela faça ou não faça alguma coisa, enquanto não se profere uma sentença, ou que se deposite algum valor, caso se entenda que há realmente evidências de que há alguma violação, alguma prática indevida. Qual é a prática da adoção desse tipo de medida na União Europeia? E a curiosidade também, porque isso diz muito com o tempo de duração do processo. Então, qual é a média de duração de um processo de violação de direito autoral? Obrigada desde já. Yes, we do. As you said, also in the European Union, each country has its own procedural law, so there are differences between the countries. I can speak for Germany. We do have injunctions, and we use them very, very regularly and even aggressively, so that is definitely the case. In unfair competition law, at least in Germany, many cases are interim injunction cases. So you go for an interim injunction, and you normally get that injunction within, I don't know what, 48 hours or so, and quite often the parties agree on the result, and they don't even go to full trial, because after all, unfair competition law is, or the markets are very rapid. I mean, everything is moving very fast, so you don't have the time to wait for a very long time. So rather few cases go to full trial. If they go to full trial, it may take a year, but this injunction procedure is important. Also in Germany, what happens quite often is that one party sends out a cease and desist letter, and the other party submits, so that these cases don't even go to court in the first place. Bom, se não tivermos mais nenhuma pergunta, nós vamos então para o coffee break. Primeiramente, eu queria agradecer a todos, agradecer à doutora Caroline pelo convite, agradecer aos palestrantes e à EMERJ, que está sempre à disposição para esse tipo de evento. Então, estamos todos liberados para o coffee break, enquanto eu entrego os certificados de participação para os palestrantes. Obrigada. Você cumpriu direitinho, né? Curtinho, gente. Não, mas tem que ser assim, senão a gente ia sair daqui que horas? Oh, here's that was a good example. Yeah. Fazer o que com isso, né? Mas enfim, vamos guardar papel. Será? Oscar. É verdade. Eu vou até guardar. Geralmente eu jogo fora, eu vou guardar, gostei. Não tem... Quando acontece? Eles estão tirando fotos com... Não estão com a mesa, né? Eu estou tirando lá. Pois é, eu não sei. Eu vou celular, eu trouxe, mas eles já... Eu tirei da sua. Eu queria eles todos dois, mas a moça deve ter tirado a foto. Eu imagino que esteja todo mundo com fome.
Yes, thank you. Pleasure to meet you. Yeah, absolutely.
Tá, deixa eu só pegar o telefone para marcar o tempo, né? 12 minutos. Time's over. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o tempo. Hello, this is moderator. Nice to meet you. Precisamos apertar um pouquinho? Não, dá, ok. Chegamos, então, ao terceiro e último painel do nosso evento de hoje. E é um painel que promete, né? Como todos os outros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e propriedade intelectual, em busca de soluções jurídicas adequadas. Então, nós temos na mesa nossos 4 palestrantes. Eu vou só ler rapidamente o currículo deles, a bio, mini bio. E lembrando que agora, ainda bem que nós tivemos o nosso coffee break, né? Porque senão seria uma concorrência desleal com o almoço, né? Mas vamos lá. Dr. Cauê, aqui à minha esquerda, é diretor de regulação de direitos autorais do Ministério da Cultura do Brasil. Anteriormente atuou no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, trazendo ao seu cargo atual uma formação em relações internacionais e diplomacia comercial. Com atuação central na política autoral brasileira, tem participado ativamente dos debates nacionais e internacionais sobre inteligência artificial e propriedade intelectual, representando ministérios nas discussões sobre o marco regulatório da IA e seus impactos sobre o setor cultural e criativo. Temos também conosco o professor Dr. Reto Hilt, que é diretor emérito do Instituto Max Planck para Inovação e Concorrência em Munique, Alemanha, onde atuou como diretor por mais de 20 anos e continua a liderar a iniciativa Smart IP for Latin America. Estudou engenharia mecânica e direito em Zurique, onde obteve seu doutorado. Consultor internacionalmente reconhecido em processos legislativos no âmbito europeu e nacional. Sua expertise se estende também à jurisdição fora da Europa, incluindo China e América Latina. É professor honorário da LMU, München, e em diversas universidades estrangeiras. Aqui à direita eu tenho, mais ali à frente, o professor Dr. Matthias Leinstner. O professor Matias é titular da Cátedra de Direito Privado e Propriedade Intelectual em Direito de Informação e Tecnologia da Informação em Ludwig-Maximilians Universität München. Concluiu também sua habilitation na mesma universidade e possui LLM pela Universidade de Cambridge. É membro do Comitê Executivo da Associação Alemã de Propriedade Intelectual. Amplamente reconhecido por articular a pesquisa acadêmica com a prática jurídica. É frequentemente chamado como especialista por tribunais e órgãos legislativos na Europa e além. Sua pesquisa atual concentra-se em patentes, direito autoral, digital e IA. E o professor Dr. Timo München
é professor e diretor fundador do Center for Advanced Studies in Bioscience Innovation Law, da Universidade de Copenhague. É titular da cátedra Unesco sobre o direito à ciência e também pesquisador afiliado à Universidade de Cambridge, à Harvard Law School e à Universidade McGill. Com formação jurídica alemã e sueca, é especialista em propriedade intelectual, licenciamento, direito da concorrência, proteção de dados e regulação de tecnologias emergentes, incluindo tecnologias em saúde e ciências biológicas, inteligência artificial e computação quântica. Atua regularmente como consultor de organizações internacionais, governos e órgãos reguladores em temas relacionados à propriedade intelectual, regulação, ética e políticas da inovação. Então, nós estamos com uma mesa maravilhosa e para discutir um tema, né, que é tão importante na atualidade, nós estamos acompanhando tantas coisas acontecendo concomitantemente no campo da IA, e eu vou, então, passar a palavra, nessa mesma sequência em que li as bios, agora ao doutor Cauê. Muito obrigada. O tempo regulamentar, 12 minutos. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Maria Cristina. Eu não sei se a gente vai conseguir colocar a apresentação na tela. Já está ali, já está ali. Ah, tá bom. Só precisava do... O passador. Acho que está ali. Timo. Yeah, sorry. There you go. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez aqui o convite recebido pela Escola de Magistratura, agradeço à doutora Caroline, também agradeço ao Pedro Batista pela organização do evento. Eu vou tratar, então, como o Ministério da Cultura vê a regulação dos direitos autorais na sua relação com a inteligência artificial e abordar muito rapidamente uma questão importante, que é a observância desse direito para que a gente tenha, de fato, sua eficácia. Então, muito rapidamente, explicar como é que funciona o treinamento da inteligência artificial, né? Ela precisa recolher, em escala maciça da internet, fazer cópias de várias obras que são, então, consolidadas em um servidor, e nesse servidor é feito o treinamento da inteligência artificial, que ela vai quebrar essas obras em milhões de pedaços, e a partir dessa quebra, né, chamada tokenização, ela vai criar essa relação estatística entre o conteúdo, para que possa, no futuro, quando for solicitado por meio de um prompt, a geração da IA, ela consiga predizer qual que seria a mais provável palavra, no caso de um livro, ou um acorde, no caso de uma música, ou um pixel, no caso de uma imagem ou de um vídeo. Então, isso, muito sucintamente, como funciona a inteligência artificial. A gente tem vários especialistas aqui, mas, pelo tempo curto, eu vou tratar bem sumariamente. Então, aqui no Brasil, como a gente está sob a legislação brasileira, evidentemente, sob direito constitucional, o direito de autoral no Brasil é um direito constitucional, está no artigo 5º, inciso 27 e 28, portanto, é uma cláusula pétrea, e ele precisa ser cumprido. A legislação precisa estar de acordo com esses dispositivos constitucionais. E, no caso da Lei de Direitos Autorais, não existe uma disposição sobre a mineração de textos de dados, a chamada exceção TDM, tampouco existe uma doutrina do fair use, que é como ocorre nos países de copyright law, né? Estados Unidos e o Reino Unido. Então, em caso de treinamento da inteligência artificial sem o consentimento dos titulares, vai haver 7 violações da Lei de Direitos Autorais do Brasil por obra. Tá? E à direita eu coloquei quais seriam esses casos de violação. Então, primeiro, na mineração de dados, há uma reprodução, pois há uma cópia de uma obra em um computador. A tokenização também envolve uma reprodução, ainda que uma reprodução atomizada dessa obra, mas existe uma reprodução. Também existe o direito de inclusão de obra em um banco de dados, que é violado, no caso do treinamento. As empresas de IA precisam quebrar as medidas de proteção tecnológica, ou seja, a criptografia que esses arquivos digitais trazem, e também é necessário limpar os metadados das obras, que são os DRMs. Então, isso implica, no treinamento, em 5 violações da lei brasileira, porque são todos direitos previstos na Lei de Direito Autoral. E também no output, a gente pode ter a derivação da obra, a violação dos direitos morais, especialmente o de integridade e o de atribuição, além do potencial de plágio, caso não haja um filtro adequado e a depender do prompt que for utilizado pelo usuário. Então, nesse cenário de flagrante ilegalidade que a gente tem no treinamento e desenvolvimento da IA generativa frente à legislação brasileira,
A gente tem buscado atuar por meio do PL 2338, de 2023, que foi aprovado no Senado em dezembro de 2023, e no PL aprovado, substitutivo aprovado no Senado, ele tem alguns princípios para a proteção dos direitos de autor e direitos conexos em um capítulo de direitos autorais. E ele traz, primeiro, o princípio da transparência no treinamento e no output, para que a gente tenha, primeiro, um sumário do conteúdo utilizado no treinamento, para que, então, os titulares de direitos autorais, direito de autor e direitos conexos, tá? Eles possam, então, atuar junto às empresas para verificar se houve ou não o licenciamento dos conteúdos que eles são titulares. Também existe uma obrigatoriedade de rotulagem do conteúdo sinteticamente gerado. Isso também trabalha em prol dos titulares de direitos autorais, para que eles possam identificar que aquele conteúdo é sintético, e então checar se a empresa cumpriu as obrigações na legislação brasileira, mas também ela funciona para a sociedade em geral, ou seja, o usuário, a pessoa comum, digamos assim, ela tem o direito de saber que ela está interagindo com conteúdo sintético. Então, escapa, claro, dos direitos autorais, mas tem esse benefício adicional na transparência. O princípio da remuneração aos autores e outros titulares, ele prevê o pagamento de uma compensação financeira, né, uma remuneração, quando a sua obra foi utilizada na mineração, treinamento e desenvolvimento da IA. Então, aqui é importante pontuar que, caso houvesse uma exceção TDM ampla ou uma doutrina de fair use no Brasil, ela seria contrária, se isso fosse aprovado, né, em um projeto de lei, que eu quero dizer, ela seria contrária aos ditames constitucionais, portanto, inválida. E, no nosso entendimento, esse tipo de exceção ampla para uso comercial de obra no treinamento de IA, ela vai contra a Convenção de Berna, pois viola o teste dos 3 passos, e, no caso daquelas legislações que trazem o sistema de opt-out, também viola a proibição de formalidade que está contida na Convenção de Berna. Então, no nosso entendimento, esse não é o caminho correto, por isso que a gente escolheu uma outra forma de atuar para que a gente viabilize essa remuneração. Mas existe uma exceção nesse direito, que é quando for feito a pesquisa e desenvolvimento da IA por organizações de pesquisa, museus, arquivos e bibliotecas similares. E a condição é que, primeiro, tenha acesso legal ao conteúdo protegido, ou seja, o conteúdo não tenha sido acessado de bases piratas e que tenha fins não comerciais, que a gente chama de uma cláusula anti-lavagem de dados, ou seja, evitar que as empresas comerciais montem uma estrutura de pesquisa sem fins lucrativos para fazer o treinamento usufruindo dessa exceção e mais à frente lance comercialmente o produto e desfrute desse benefício, ganhando uma vantagem competitiva indevida, ilegal. E a gente acha que isso é um pouco uma fantasia, mas não, foi precisamente isso que aconteceu no caso da OpenAI. O treinamento do ChatGPT foi feito com base numa organização de pesquisa, e mais à frente ela se lançou comercialmente para conseguir obter o Venture Capital, para que ela conseguisse expandir suas atividades. O terceiro princípio é o da reciprocidade na remuneração, ou seja, esse pagamento ocorreria somente quando o mesmo pagamento for feito em outros países, ou seja, é o princípio que está no artigo 2º da nossa Lei de Direitos Autorais. Também existem disposições para proteger a imagem e a voz dos intérpretes, e isso está cada vez mais evidente na réplica digital, né? Cantores, a gente viu a propaganda recente da Elis Regina, né? Do falecido, mas também existe um valor comercial para que, eventualmente, um show com um holograma, uma réplica digital de um artista falecido, né? Que vai gerar um interesse comercial. Então, a gente busca estender essa proteção da imagem e da voz. E também a gente viu a necessidade de um efeito extraterritorial na legislação, para que a gente possa assegurar que os modelos treinados fora do Brasil cumpram a lei brasileira quando acessarem o nosso mercado. E esse é um princípio que já está inscrito no Marco Civil da Internet, então não é algo novo aqui no Brasil. Uma empresa digital atue aqui no país, ela tem que ter uma representação legítima, né? Então, essa é a nossa ideia para trazer a realidade para dentro da legalidade, assegurando a remuneração aos autores e titulares, sem descuidar da necessidade da inovação, de ter o estímulo ao desenvolvimento de uma tecnologia como a inteligência artificial. Desde dezembro de 2024, o PL está na Câmara dos Deputados. Então, a gente teve uma série de audiências públicas, etc. E a gente teve uma série de discussões intergovernamentais para melhorias ao que foi aprovado no projeto, no substitutivo do Senado. E o primeiro trata da remuneração. No nosso entendimento, é necessário que esse direito seja inalienável e irrenunciável para assegurar que o autor, pessoa física, vai efetivamente receber essa remuneração e evitar que a simetria negocial contratual entre as partes afete essa sustentabilidade dos incentivos econômicos que os autores e os outros demais titulares precisam para que a gente tenha a produção de obras, etc.
A gente também sugere a criação de uma obrigatoriedade de gestão coletiva para pessoas naturais. Isso é para facilitar para as empresas de inteligência artificial, que elas só teriam que ir seria um one-stop shop, digamos assim, uma espécie de ECAD, que ele faria esse pagamento, e então essa associação ficaria encarregada, né, de gestão coletiva de fazer a distribuição. Então, isso atende uma demanda das empresas de IA, que falam, ó, eu não posso ir atrás de cada titular para fazer isso, então essa gestão coletiva obrigatória seria para pessoas naturais, mas também prevendo a possibilidade de licenciamento para quem seja titular de grandes repertórios, né? O estúdio de cinema, os radiodifusores, eles podem fazer esse licenciamento direto porque eles não são pessoas naturais. Também a gente sugere a criação de uma obrigação do distribuidor verificar o cumprimento da remuneração no input. Então, é uma espécie de responsabilização solidária para que, enfim, o treinamento de um LLM feito fora do Brasil, ele não necessariamente, quando ele estiver treinado, ele vai ser comercializado aqui. Então, a gente pode ter tanto o distribuidor aqui no Brasil fazendo só essa parte comercial, mas também a gente pode ter algumas adaptações para agentes de IA, a partir desse LLM, atuem aqui. E o LLM nem precisa ser comercializado. Então, nesse caso, ele também precisaria verificar o cumprimento da obrigatoriedade de remuneração. A gente também sugere expandir o requisito de transparência, e a principal medida é que se crie uma obrigatoriedade de identificar, pela empresa de IA, né, quais foram os mecanismos, os bots, ferramentas, etc., que eles utilizaram na raspagem de conteúdo, porque o que as empresas de titulares, né, de grandes titulares, jornais, etc., contam para a gente no Ministério da Cultura é que eles conseguem identificar, com uma certa precisão, qual é a origem daquela mineração pelo comportamento do robô. Né? Só que isso é uma inferência que eles fazem com base em uma série de métricas, mas eles não conseguem identificar claramente. Então, a gente cria essa obrigatoriedade para facilitar o cumprimento da nossa legislação. A gente também acredita que é necessário entrar no output, para que tenha uma licença obrigatória, caso haja o uso comercial do output. Então, digamos, eu tenho uma empresa e quero fazer um jingle que seja baseado em um samba muito conhecido aqui no Brasil, que ainda está protegido por direitos autorais, evidentemente. Então, nesse caso, quando o prompt sair, você tem o registro do prompt e a obrigatoriedade do licenciamento desse output. Então, digamos, um grande Chico Buarque, você utiliza isso como base para fazer um samba, para vender o seu bolo, o seu cupcake. Então, você teria que remunerar, evidentemente, o Chico Buarque por esse uso comercial do output. Tá? Também a gente prevê a necessidade de excluir a proteção como fonograma, desculpa o erro ali, ou seja, o que o fonograma protege é qualquer tipo de som. Essa é a definição legal que está na Convenção de Roma, da PPT, etc., muito citamente. Tá? Só que ele não especifica que esse som tem que ser produzido por um artista. Né? Você pode gravar sons de pássaros de cachoeira e aquilo vai ser um fonograma. Só que com a IA, cada conteúdo sintético gerado na música, ela constitui um fonograma e desfruta da proteção legal aqui no Brasil. Então, isso vai gerar um dilúvio de fonogramas aqui, com essa proteção super extensa que a gente tem, mas que não implica no incentivo que a gente necessita no espírito do direito autoral brasileiro. Então, a gente entende que há necessidade de incluir essa proteção se o som for gerado exclusivamente por IA. Também a gente sugere que haja uma previsão de tutela jurídica dos conteúdos sintéticos, para que a gente consiga separar o aporte criativo humano que existe no output e, portanto, desfrutaria da proteção autoral, do que seria um aporte mínimo e relevante para aquele conteúdo sintético. Ou seja, no caso, as escolhas, entre aspas, criativas, teriam sido feitas unicamente pela máquina, e, portanto, isso não teria a proteção. Então, a gente precisa regular isso no nível infralegal, a gente entende que é uma maneira mais flexível para acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, para que a gente possa, então, ter uma orientação sobre o aporte criativo humano que constitui um padrão mínimo a ser atendido para que tenha a proteção autoral. E, finalmente, em voz e imagem de intérpretes, a gente sugere proibir a cessão, afinal você está cedendo a sua imagem e voz, isso é ilegal, frente à Constituição, mas a gente entende que é necessário reforçar. Haja uma obrigação de negociação informada, um prazo máximo do licenciamento dessa voz e imagem e uma nova remuneração a cada uso da réplica digital. Ou seja, se eu sou um ator, tenho uma réplica digital minha e vou precisar regravar, digamos assim, uma cena que não saiu de acordo corretamente na pós-produção. Então, esse uso da réplica digital ensejaria uma segunda remuneração. E aqui é meu último slide, doutora Maria Cristina. Desculpa eu ter passado um pouquinho do tempo, mas acho que é importante a gente abordar alguns aspectos sistêmicos do ambiente internacional. O primeiro é que a gente vê uma fragmentação normativa e uma tecnologia global por excelência.
Vários países, várias jurisdições importantes estão em desenvolvimento de sua regulação. E isso pode gerar um fórum shopping em busca do que a gente chama de paraíso fiscal de dados, ou seja, aquela legislação mais leniente para o treinamento da IA, que não ensejaria uma remuneração, portanto, os países iriam para lá para utilizar isso como uma forma de paraíso fiscal, que a gente tem, mas no caso de dados. E isso a gente vê que é um caso que, no The Getting Images contra o Perplexity, que a gente vai ter discutido aqui à mesa, isso foi alegado pela Perplexity e foi um argumento que passou no juiz de primeira instância, na juíza de primeira instância, desculpa. E a vacina para isso é o reforço da territorialidade, aquilo que eu mencionei antes, dessa obrigatoriedade de cumprimento da legislação quando houver a comercialização na jurisdição do país. Uma segunda reflexão que eu queria deixar é que uma IA desregulada vai repetir o padrão desigual de desenvolvimento, ou seja, muitos vão fornecer a matéria-prima, dados e obras, e poucos vão extrair o valor dessa tecnologia, tanto entre países, mas também entre empresas dentro de um próprio país, né? A gente também avalia que a falta de remuneração equivale à expropriação da riqueza de uma indústria por outra, e no Brasil isso é importante, a gente sabe que são 3,5% do PIB, a economia criativa brasileira. As obras também são insumo mais escasso da IA generativa, porque para uma IA você precisa de energia, chip, etc. Mas energia você pode produzir, energia nuclear, hidrelétrica, termoelétrica, enfim. Mas no caso de uma obra, é somente o ser humano que produz. E o treinamento de uma IA com conteúdo sintético vai gerar a própria perda da efetividade do modelo. Então, as empresas não fazem isso. Elas preferem utilizar obra gerada por humanos porque é uma expressividade estruturada que ela contém. Então, se esse é um insumo mais escasso, e a criatividade é uma característica humana insubstituível, a gente precisa manter os incentivos econômicos, claro, patrimoniais também, desculpe, e também morais para que a gente tenha essa produção contínua desse bem super escasso. E, finalmente, a regulação e direitos autorais não são contrapostos à inovação. Uma regulação bem feita, especialmente no caso do direito autoral, que busca estruturar um mercado de ativos intangíveis, ela vai permitir o financiamento da IA sem descuidar dessa outra parte da indústria cultural, a rádio, os shows, etc. Então, desculpe novamente, doutora Maria Cristina, aqui eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Acho que eu tenho que pedir desculpas, né, pelo correio. Obrigada, professor Cauê. Agora eu gostaria de ouvir, então, o professor Reto Hilt. Thank you. Thank you so much. Thank you for putting this exciting event together. Thank you for including me in this event. Thank you also for the 12 minutes we were conceded, each of us, which is, of course, far too short to say anything meaningful about the mainstream topic like AI and IP. When Pedro asked me whether I would say something on that, I did not know what, so I have chosen a quite generic title. Now I have realized I should concentrate on one focus, only on one aspect, an important one, however, namely to what extent the use of protected works for the purpose of training AI models is or should be permissible. We have heard quite some reflections on that already. There's some overlap and maybe also some contradiction, but we will see. We can discuss this later on. It's clear that this issue, this is the topic, it's clear that this issue is also being discussed here in Latin America. What is striking in the region, however, is that three aspects are often discussed in the same breath, namely, apart from AI models, training AI models, text and data mining, but also using works for transformative purposes. This provides an opportunity to reflect on what these three aspects have in common, always from the perspective of copyright law, of course, but also what distinguishes them. For this, I have 6 theses, which, of course, are open to discussion. First one, starting point from a copyright perspective is always an act of reproduction. Text and data mining requires so-called normalization, which is a prerequisite to the actual mining. Details are not relevant, but I think we can say today that it's largely recognized that such reproduction should be permitted. In Latin America, however, virtually no provisions on text and data mining exists till today. Since these are all civil law countries, the consequence is remarkable. Where you don't have an exhibition, you also don't have a permission.
Also related to AI, similar to text and data mining, reproduction is a prerequisite for carrying out the proper training. We will come back to the proper training in the next thesis. It is less clear, however, whether reproduction for the training of AI models is permitted, in particular whether these provisions that we have for text and data mining should apply. We have one exception that we cannot discuss in detail here. This is Japan. Japan has a very broad exception for text and data mining, which probably also includes the training for AI models. More interesting here is that in Latin America, the discussion on AI is very lively, I would say. It's quite some political attention, much more than text and data mining, by the way, but the focus is hardly on copyright law, with the exception of Brazil, as we have heard, and this is the reason why Brazil here is in green and not in red. Transformative use typically involves human creative activity, not a technical reproduction. Nevertheless, in cases where the result of a transformation falls within the scope of protection of an original work, this ultimately also concerns a reproduction. It's a modified reproduction of the original work. We will come back to that in the fifth thesis. The question whether it's permitted is probably relatively clearly answerable in common law. We have a transformative use doctrine. It is very much under discussion in Europe. We have a recent case from the European Court of Justice that we cannot discuss in detail, but it's a bit the question, is this pastiche? We all don't know what pastiche is, so it's a chance that we can apply to this problem. In Latin America, we see relatively lively debate, but only few countries dispose of certain limited exceptions at all, but none of them specifically related to transformative use. Second thesis, purely technical processing, if any, and here maybe we have some difference, is not relevant under copyright law. Text and data mining, the process essentially is limited to the automated identification of correlations. We cannot go into details here. According to the prevailing opinion, this is not a matter relevant to copyright law. In AI, the process of training models is in principle involves 4 steps. You have mentioned a little bit this tokenization and so on. For instance, to train large language models. I would not like to go in these details, but in short, I would assume that none of these steps can be relevant from a copyright perspective. This is not the case for reproduction, but the following steps, tokenization and so on, in my view, are not relevant from a copyright perspective. There is one caveat, however. If we are talking of generative AI, I would like to talk of a generative AI in a pure sense here. As soon as some kind of memorization takes place, we cannot exclude that certain kinds of reproductions of parts of works take place, parts that might be copyright protected as such. The third thesis, or third argument, is likely undisputed, I guess. But if we believe that's true, then the unavoidable consequence must be that reproduction for training purposes has to be allowed in one way or another. Therewith, the question arises as to how to balance the interests of those who train AI models with those of the right holders concerned. One possibility, at least on the civil law perspective, would of course be a compensation in favor of the right holders, which, however, would be new in comparison to text and data mining, because text and data mining is allowed without compensation, at least in Europe and the United States. However, a compensation mechanism, and this is now maybe the crucial thesis, risks overburdening copyright law. Put simply, compensation in copyright law requires that the right holder's normal exploitation of a right is impaired, or that right holders shall participate when third parties benefit of the use of a work, which is at least a civil law perspective.
However, an impairment caused by the reproduction of works for the training purposes is difficult to see. No substitution of business models take place. Human creators, in contrast, may be affected, but not in a way that differs, from what is typical in copyright law. Not business models are being substituted, but creators themselves are at risk of being replaced by trained AI models. This raises a number of questions. For instance, does this risk indeed justify compensation, and to whose benefit? How can we determine which works were used for AI trainings? This seems to be a challenge on both sides, input side as well as output side, based on what AI models generate. Unless transparency requirements are introduced on the input side, as would be the case under the Brazilian AI bill when it comes to law. Whereas in Europe, the situation not that clear. We have an AI Act, but this AI Act does not contain really clear, explicit transparency obligations. It's rather policy-oriented. Next question, who is liable to pay such compensation? Could be these three options: those who train the AI models, those who offer the models for use, or those who use the models, for instance, generate output themselves. Most important question, but probably the most difficult one, how to distribute the total amount of such compensation. Could be to all beneficiaries across the board, or we could apply it to those works that really have been used, but then we need transparency regulation. Last but not least, and this is maybe the killer question, is all this a realistic option? I would say, at least in civil law systems, we cannot exclude that. In fact, there is not more precision to compensate permitted private reproduction. We also have a very rough justice there. However, common law countries in particular have never adopted such systems. And we should be honest about one thing, especially with a view to some Latin American countries. Without effectively working collective rights management systems, compensation mechanisms are useless, unless systems work differently. Now, since we want to keep an eye on transformative use here as well, there is another option, even if it doesn't reach very far. The background of this option is that if a copyright infringement is caused by something new, it does not matter whether that new thing is or is not itself protected. In other words, whether it is a work enjoying own copyright protection. And it does also not matter how that new thing came into being. For instance, whether a human really has used the work in terms of transformative use, or whether this human has created independently, and the same is true for AI models. What only matters is whether the new thing, be it a work or not, falls within the scope of protection of the used work. The situation, de lege lata, is here on the slide. I do not want to explain it in detail. I think you will understand it. But this triggers the question, how can we assess in the individual case the extent to which humans base their creations on AI models, for instance, by formulating prompts? A possible approach, this is the question, a possible approach, de lege ferenda, might be this one, which has the advantage that it makes the differentiation between humans and AI models obsolete. I would say the implementation of such a model would be possible, in particular because the right holders concerned are identifiable, but this approach is just a drop in the bucket. Reproduction of works for training purposes raises, of course, different concerns. Last thesis, I believe that copyright law is neither prepared for nor sufficient to address the regulatory challenge posed by generative AI. Of course, it cannot be ignored that generative AI will have massive and also undesirable impacts on the world of creative production.
To give just one example, it is questionable whether traditional quality journalism can survive without going into details here. It seems unrealistic, however, that copyright law will be able to address these issues. Hence, the question arises, does it make sense to overburden copyright law by introducing ever new claims for compensation? If the solution really does lie in preserving human creativity through kind of an artificial income stream, which I'm not so sure about, it seems more appropriate to look at the alternatives or some alternatives outside copyright law. And public broadcasting, at least in some European countries, shows that we are not without experience with such mechanism. Thank you very much. É difícil também para nós, tão rápido, né? Mas, Professor Matthias Leisner, please. Thank you very much. It is a particular pleasure to take part in that fantastic symposium, and always intriguing to see how we are all grappling with similar challenges. The development of technology, which is new as a challenge to copyright law, different notions of justice, different notions of market behavior. It's always just impressive to have these comparative law events. Thus, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Carolini, for putting this together. It's fantastic to be here. And my presentation is indeed very complementary to the presentations that we have heard before, whereas my task is somewhat more humble and limited, since I have the role of kind of a reporter to tell you what the latest case law in the EU on the ground is, both on training, which engages the Lyon judgment by the Hamburg courts, and the alleged copies in the models, which raises the issues of the gamma cases in Munich that have been lately decided by the Munich Regional Court. And similar to Rito, I would also briefly like to discuss possible EU policy roads ahead. And actually, my proposals will be very similar to Rito's proposals, so I will be rather brief here, since I think we agree on a lot of things. First of all, copyright training in the EU under applicable case law and Article 2 of the InfoSoc Directive, which fully harmonizes the reproduction right, requires reproductions for technical purposes. There is a lot of discussion in academia whether there should be some kind of purposive limitation of the reproduction right for such merely technical acts of TDM. However, those approaches haven't arrived in current case law yet. So under the standing case law of the CGU, text and data mining as a precondition on the very first step would require acts of reproduction, and those acts of reproduction are relevant understanding copyright law in the EU. On a policy level, I would tend to agree with Rito that we might want to discuss here how this should be limited in cases where reproductions don't serve the enjoyment of the work as a creative subject matter. However, none of these approaches have arrived in the case law of the courts yet. So the question is essentially shifted to the issue of whether an exception to TDM applies. And as most of you will know, we have two kinds of exception here, a mandatory exception for TDM for research purposes and a non-mandatory exception for commercial purposes. Good news on the mandatory exception for research purposes, both courts in the Lyon case, that is a Hamburg Regional Court, and that is also the Hamburg Appellate Court, basically rather extensively interpreted the TDM exception for research purposes. So if it's about non-commercial research, actually the legal situation in the EU now is quite liberal. Such technologies might be adapted for non-commercial research purposes. For commercial text and data mining, of course, the devil lies in the detail because the right holders can opt out of that. However, at the same time, they have to do so in a machine-readable way. And that mechanism actually, although it seemed to be a good idea to balance the involved interests, doesn't work very well practically in the European Union. The crucial question, of course, is who bears the burden to establish and implement those machine-readable opt-outs.
And under the current case law of the courts, and that is pretty much clear from the statute as well, whereas the tech companies have to show that they have a policy in question that complies with typical machine-readable opt-outs and whatnot, the issue of proving that in a particular given case, the opt-out was expressed in a machine-readable way is on the right holders. And that, of course, makes this a very inefficient mechanism in the interest of the right holders, because all the shortcomings of the technical mechanism, how should this travel with the contents? How should this work regarding links? How will this work effectively if there is multiple sources on the internet at the moment, work at the expense of the right holders? Thus, even under an EU internal perspective, actually the opt-out doesn't work quite well. It doesn't work effectively, and even in areas such as the musical sector, where it is clear that all valuable material is in fact opted out, still the machine readability of these opt-outs poses a lot of problems and makes it unworkable in question. So I think it would be fair to say that the opt-out mechanism in EU law is rather dysfunctional at the moment. And that is, of course, why the temptation comes into play from a legal policy perspective to look into case law and try to litigate and try to establish a solution where you argue that there is reproductions in the models. Because then you would overcome some of the shortcomings of those training-related regulation and the shortcomings of the opt-out. And that is, of course, what those 4 cases relate to. That is, first, the 2 Gamma cases before the Munich Regional Court filed by German Musical Collecting Society Gamma against OpenAI concerning certain song texts, and against Suno concerning certain musical scores. The OpenAI case has been decided November last year. The Suno case will be decided on July 31 this year. And without daring too much of a prognosis, it might perhaps be decided in a similar way. It is broader, though, because it will also involve training in the US. Thus, the Munich court might have the occasion to effectively rule on whether training under US substantive law in US territory was legal or not under the applicable law that would be substantive US law. We will have to see whether that happens. And on training, we have those 2 judgments, which pretty much just illustrate what I just told you about, that the opt-out doesn't really work effectively. So in fact, the situation in the EU, and that is perhaps even a little bit similar to the policy situation in Brazil, is characterized by the following overall panorama. The economic impact of the large language models and the AI systems based on them, if made available to the public in Europe and in the internal market, does certain indirect, at least, harm to the interests of European authors and right holders. At the same time, the phase of model training is regulated in a rather dysfunctional way within Europe. But what is more, most of the training doesn't take place in Europe, but of course in third territories, a problem Brazil is faced with in a very similar way as we've just heard. And under Lex Loci Protectionis, of course, European Union law, flawed as it is concerning the training phase, won't apply substantively to those training acts abroad. And that is exactly the problem that the AI Act tries to solve by at least requiring model providers who ultimately put their models on the market in the European Union to comply with the requirements of EU copyright law, in particular the opt-out requirements by the right holders. However, that provision is not copyright law proper, but rather a broad regulatory standard. And the AI Office of the European Union has specified that standard in a rather liberal way. So as long as you have a broad policy in place, at least complying with the requirements of the robots text files, which of course any of those providers do, you will be in a rather safe harbor. Similarly, the European regulatory transparency provisions, again, are framed as a rather broad standard and have been specified by the AI Office in a rather flexible way, in a rather tech-friendly way. So the entire attachment to training doesn't really work in the EU. That's the bottom line here. And that, of course,
leads to all that litigation and a significant legal policy temptation to identify copyright relevant reproductions in the models. Because if that were possible under applicable European Union copyright law, it would be a genuine game changer. Then you could argue that bringing the model on the market in the EU amounts to reproduction, amounts to communication to the public. That would, of course, infringe certain exclusive rights of the right holders within the European Union. European Union substantive copyright law would be applicable. It would almost seem like a trick to essentially solve all those more difficult challenges of territoriality, of trade policy, and whatnot. And indeed, as you know, we now have 2 cases which, however, have come to contradictory results on that issue. In the High Court's Getty case, remarkably decided just 1 week before the German case on November 4 last year, the question was whether the model in the Getty case constituted an infringing copy brought on the market in the UK protection territory. And the High Court rather flexibly ruled that for such a copy, no tangible copy is required. So an AI model or system as such might qualify. However, at the same time, based on 3 expert opinions of technical experts on both sides, the High Court came to the conclusion that these models as such do not embed copyright protected elements of the works they were trained on, and thus essentially discarded the opinion that the models might contain protected works in a copyright sense. And that was based on the opinion of the technical experts from both sides in the Getty case. What is interesting here on legal technique is that the High Court, other than the House of Lords or the Supreme Court in the UK, is still bound by retained or now assimilated EU law until the Brexit date, December 31, 2020, and thus all the relevant case law by the CGU on reproduction under the Infraestructura directive. So while not paying particular attention to EU law, still this is a judgment that is still technically governed by EU law, and thus leads us to the result that under Article 2 of the Infraestructura directive, full harmonization applying, there is no copyright relevant reproduction in the models. 1 week later, the Munich Regional Court comes to the exact opposite result. And at least in the case of singular simple prompts, such as provide me the text of, when the model then reproduced larger parts of the text of the protected works, comes to the conclusion that in this case of rather simple, small number of prompts, this would amount to reproductions not just in the output. Of course, that is a reproduction in the output, but also in the model, since the court argued that if the model, based on rather simple, small number of prompts, reproduces these protected parts, this is an indicator, a compelling indication of those parts being memorized in the model, thus the model constituting copyright reproduction of those parts. The court argued based on the rather broadly worded and actually protection-friendly purposive construction of Article 2 Infraestructura directive. Still, I think I am not so sure whether that judgment will be held up on appeal, and in particular if it was referred to the CGU. The jury is literally still out on that. There is no dates for the appellate proceedings yet. I guess we will have a Court of Appeals judgment in 2027. However, I have some doubts, both doctrinally as well as practically. Doctrinally, my doubts relate to the question of whether there can really be copyright reproductions identified in the model with a necessary degree of clarity, preciseness, and objectivity. And all those are requirements by the CGU for the fixation of copyright relevant reproductions in the models. I think we all agree, of course, that there is memorization, and technical literature tells us so. So indeed, for certain works, in particular those very often duplicated in the training material,
there is a significantly increased likelihood of reproduction in the output that amounts to work-related information being embedded in the model. But that is purely statistical information, and the question is of whether that increased likelihood of reproduction in the output amounts to objectively, precisely identifiable work parts being embedded in the model. So the question from my point of view, and that relates a little bit to quantum physics, is actually whether if you have a picture like that, and the cat comes out of the door, and the tail end of the cat is behind the door, and within that door there is a likelihood of 60% that there might be a cat, whether that is enough for a copyright reproduction. The Munich court said, yes, I wouldn't be entirely sure, and at least I would like to know more on the facts. What was the likelihood here? How many prompts were needed before those very simple and limited number of prompts, and so forth? So, as I said, the Munich Regional Court was of a different opinion, assumed that there were reproductions in the model. To conclude, I think the most imminent problem with the Munich Court's judgment is that, from my point of view, unfortunately, if it weren't complemented with transparency rules, with all kinds of supplementary rules, it amounts to a paper tiger. Even the tiniest tweaks and perks in the model, or even filters in the system, that prevent that those same hallucinations take place in the output, will effectively bring the model outside the realm of the injunction issued by the court. So of course, already now when I prompt these models, they won't come up with the texts anymore, and then the injunction fails. So while this is a huge public success, of course, for GAMA, and might help in the policy processes ultimately leading to solutions such as Rito proposed them, it isn't really a legal doctrinal success. For that, it has raised too much legal uncertainty until finally the CGU will have to decide anyway. And from my point of view, the case should have rather been referred directly to the CGU to bring us the much needed legal clarity in the European Union on those fundamental issues. And secondly, I think the enforcement of their judgment, in fact, will be hardly possible at all in practice. And instead, I would also very much argue in favor of a statutory remuneration related to the output of AI models and systems in the European Union. I'm a little bit more skeptical with remuneration relating to the training, because I think it will be very hard to identify, very hard to specify. Those transparency rules also have to work in practice ultimately, and it might harm, of course, the European Union at least as a place for innovation. However, relating to the output, I very much agree, and I also agree I wouldn't be so sure whether that would be copyright law proper anymore, but it might be a policy solution that might achieve distributed fairness. And if it did, I wouldn't care so much whether we call it copyright law anymore. Thanks very much. Muito obrigada, professor Matias. Passo então a palavra ao professor Timo Mintzen. Okay, I'm just looking for the slides. Sim. Meanwhile, you have to put the Just a moment. Yeah. Okay, thank you very much. Do you hear me here? The microphone is on, yes. So thank you very much for building the bridge to quantum technologies with Schrödinger's paper tiger. I very much appreciate that. So I could talk now about the governance of quantum technology, which has taken a lot of my time during the last 2 years, but I will instead talk about legal technology, IP and AI in the administration of justice. And I would like to in particularly to go into the opportunities, risks, and regulatory challenges that we see in this. But before that, I also would like to thank PEDRO, Carolina, and their team here at EMERJ for this fantastic conference in this wonderful country. And I've now traveled through 4 Brazilian cities, and both the country and the people have blown me away. Absolutely amazing. Thank you so much for this invitation. So today I will talk about this legal technology and what role AI plays in this and how this will affect our legal system.
and also technology transfer, which will be a little sidetrack that I use today. And I think here it is important to understand that AI is not only changing the disputes that courts and lawyers must address today, it is also entering the very machinery and procedures through which legal work is produced, organized, verified, and contested. And the use of AI is becoming really a routine process for lawyers, even judges sometimes, courts, public authorities, universities, and also technology transfer offices. And this is happening at a rapid pace. Besides providing useful tools, of course, to increase productivity, AI affects also how legal knowledge is selected, organized, verified, and contested. And that means they affect the condition under which legal authority is exercised, these AI tools. And this is why this is also an IP topic. Legal tech systems are built on protected inputs, proprietary models, licensed databases, software, sometimes trade secrets, contractual restrictions, and technical infrastructures. So IP does not merely respond to AI, it structures the tools through which AI enters legal practice and judicial institutions in the end. So we also need to ask ourselves, what happens when AI moves from being an object of legal analysis into the infrastructure of the legal system itself? It becomes a part of the legal infrastructure. And we need to understand what is happening, and we need to find answers and responses that allow us to leverage the power of AI while protecting fundamental legal principles and having guardrails for these, such as the rule of law, legality, due process, fair trial, judicial independence, separation of powers, and so on and so on. And the question is how the administration of justice can benefit from AI without outsourcing judgment, weakening contestability, exposing sensitive information, or creating dependencies that undermine institutional autonomy. Let me begin with the daily work of the legal system. For lawyers more generally, AI can of course support research, drafting, translation, document analysis, contract review, and so on and so on. For IP lawyers, it can support prior art analysis, freedom to operate work, patent landscaping, claim drafting, and so on. For judges in courts, AI may assist with case classification, clustering of similar proceedings, summarization, transcription, workflow management, and so on. These uses may improve access. Sorry, forgot to switch to the slide. These uses may improve access, speed, and consistency, and in systems facing high caseloads and technical disputes, it can strengthen institutional capacity and effectiveness. But in my view, the correct concept and approach here would also have to focus on augmentation, not complete replacement. Legal technology is valuable when it improves the allocation of expert attention, less time on repetitive processing, more time on interpretation, evidentiary evaluation, proportionality, fairness, and so on. The danger really begins when we confuse assistance with authority. A tool that organizes a file is useful. A tool that subtly frames which facts matter may influence adjudication. A tool that finds authorities that are useful, a tool that ranks arguments or analogies without transparency criteria raises then different questions. A tool that translates documents may improve access, but if it changes nuance or distorts technical meaning, it may again affect justice. I think this demonstrates, nicely how AI is a dual-use technology. Therefore, I believe that our legal assessment and regulation of the use of AI, also in the judicial field, should focus first on the function and invasiveness of the use, rather than only focusing on the label of AI. And this brings me to intellectual property. The first generation of AI and IP debates ask familiar doctrinal questions about the training data, AI-generated outputs, inventorship questions, and AI-assisted inventions, many questions regarding disclosure and enablement, and inventive step, obviously.
And these questions remain, of course, important for legal studies, but in the legal and practice as well. But in the legal technology context, IP is also becoming a control architecture. A legal AI system is rarely one simple asset. It may include software, model architecture, training and validation data, prompts, annotations, legal databases, and confidential know-how and contractual access rights. So control is created cumulatively in this area. Copyright in the code and documentation, patents and technical implementations, trade secrets and models, data sets and methods, database and data access arrangements, licenses in terms of use, cloud dependency, and so on. So there's a lot of IP that plays a role here. And each layer may be defensible on its own, but together they can determine who can use the system, inspect it, challenge it, improve it, leave it, and who becomes dependent on it. And for this reason, the AI IP debate cannot be limited to ownership of outputs. The more elusive question, I think, is how IP will structure access to legal and technological capacity in the age of legal technology. And by the way, this is often also discussed for critical technologies in fields such as health, biotechnology, quantum technology, semiconductors, and medicines. Technology transfer is no longer only about patent licensing or university spin-outs. It is also becoming a mechanism for capacity building, resilience, and sovereignty. And I think that legal technology should be added to these critical technologies, and because they are so important for our states, for our institutions. And if courts, firms, and public authorities rely on proprietary AI infrastructures they cannot audit, adapt, or replace, formal responsibility may remain domestic while practical control is located elsewhere. So this is, I think, a real risk that we have to consider in this sphere. So I think we can identify 4 risks. The first is reliability, right? An AI output can be fluent, structured, and persuasive while being legally or factually wrong. And this is not only about hallucination, it is also a problem of method. A system may omit relevant authority, misunderstand procedural context, flatten factual nuance, and so on. For lawyers, this raises, of course, professional responsibility questions. What level of verification is required before AI-assisted work is submitted to a court or relied upon in advice? And for judges, the issue, I think, is more fundamental. Legal systems must distinguish between internal assistance, legal arguments, evidentiary material, expert analysis, and proof. And AI-generated material should not gain legal weight merely because it is coherent. It requires provenance, validation, methodology, and contestability. And I'm aware that Brazilian institutions and courts have begun confronting judicial AI governance and reliability questions. And I mention this cautiously from an outside perspective and would be interested to hear how Brazilian colleagues assess the broader implications of the use of AI and legal technologies. The second risk is, of course, confidentiality. Legal work involves privilege, personal data, trade secrets, unpublished inventions, procurement information, confidential business strategies, and in some settings it may also involve security relevant or state confidential information. And when such material enters external AI systems and clouds, legal problems do not only arise with regard to data protection. Tensions and choke points may appear with regard to these factors that I just mentioned. In particular, the confidentiality of judgment is, I think, very much at risk. And also the possibility that judgments are influenced. I think another risk is procedural distortions. AI systems are often described as advisory, but advisory systems can still structure judgment. They frame facts, prioritize sources, suggest categories, rank relevance, and make some outcomes appear more natural than others. And then there is a risk for automation bias. And the phrase, I think, human in or on the loop is therefore too weak. A human decision maker may formally remain responsible while lacking the time, the information and competence or authority to challenge the system. And this is, of course, also highly problematic for the legal system as such, but also for courts. And the fourth risk is institutional dependency.
I often use the phrase Trojan horse when I discussed, for example, the collaboration of Novo Nordisk Foundation, of Novo Nordisk and OpenAI, that there is a risk. I don't mean that foreign AI systems are necessarily malicious, but international collaboration and technology transfer are also essential. But legal technology may enter institutions through the language of convenience, faster drafting, cheaper review, easier translation, but this can also lead to dependencies. And for Europe, this is often discussed as a technological sovereignty question. And I think for Brazil and South America, similar questions arise around public sector capacity, data governance, local language resources, compute infrastructure, and dependence on important systems. So this is, I think, a very important area as well. So in considering these risks, I think that first, legal systems need use-based governance. The correct question is not was AI used, but what function did it perform, what weight did it carry, and who was affected. And this has to be considered very carefully. Second, we need, I think, verification duties. Lawyers should not rely on AI-assisted work without checking legal accuracy and sources. Judges should be cautious when AI-generated material is presented as evidence, expert analysis, or factual reconstruction. Third, we need, of course, confidentiality discipline. Legal institutions need clear rules on what information may be entered into AI systems. And fourth, we need procedural safeguards. If AI-generated material affects a party, contestability must be preserved, and I don't have the time to go more into detail there. And fifth, I think also IP and competition law must remain an important factor in the framework. Legal technologies and AI systems are built through layered rights and restrictions, and contracts should really address the data access, model access, improvement rights, audit rights. There must be exit strategies if things go down the wrong way, and so on and so on. So let me conclude. I think that AI can strengthen legal systems. It can help, it can help lawyers to work better and court to manage complexities, and technology transfer actors move research into responsible use, but it can also weaken the administration of justice if it obscures responsibility, undermines contestability, discloses sensitive information, or creates dependencies that institutions cannot control. So the objective I think that we should all follow should be, and I'm cutting it short now, should be responsible diffusion, so useful technologies moving across institutions and borders while preserving legality, accountability, competition, and human judgment, I think should be our main priority. And this can also result, I think, in the need to develop national systems, cloud structures, and technological frameworks that are not directly or indirectly dependent on the goodwill of foreign actors and interests. And for example, I just recently talked with German prosecutors in Tokyo, which all have switched now their internal systems from Microsoft systems to open source systems. And I think this is something that, of course, there has been reason for this change. It messes up a little bit the daily work, but it is needed. Otherwise, they wouldn't have done it. And this, I think, is, for me, it was quite an eye-opener. Thank you very much. Já estamos nos minutinhos finais. Alguém gostaria de dirigir uma pergunta à mesa? Pois não. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel Leonardo, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, sou membro do Comitê Executivo da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, da qual fui presidente até 31 de dezembro passado. A ABPI é uma associação de estudos fundada em 63, temos mais de 900 associados e representamos no Brasil a AIPPI, que é a Associação Internacional fundada no final do século XIX. Em relação ao projeto de lei sobre inteligência artificial, nós temos uma posição muito divergente da que foi exposta pelo Dr. Cauê. Nós divergimos de premissas jurídicas, com todo respeito, mas, acima de tudo, nós entendemos que uma eventual legislação muito restritiva vai fazer com que os sistemas de inteligência artificial eles se desenvolvam ignorando a cultura brasileira.
Então, nós estamos já, desde o começo do andamento do projeto de lei, trabalhando no Congresso Nacional para alertar os congressistas dos riscos decorrentes dessa visão, ao nosso ver, juridicamente equivocada em relação às premissas de direito autoral e também em relação aos interesses nacionais. A doutora Tatiana Campelo, que está aqui na primeira fila, ex-presidente da LES Brasil, ela foi vice-presidente da BPI na minha gestão, ela, inclusive, publicou já vários artigos a respeito do assunto. Então, eu queria perguntar ao doutor Cauê, evitando aqui um debate jurídico, porque não faria sentido, né? Nós temos uma divergência muito grande em relação a esse ponto, mas eu gostaria de saber se Vossa Senhoria não vê esse risco para os melhores interesses nacionais de haver desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial que simplesmente, se a nossa legislação for muito restritiva, digam, então eu não vou levar em consideração as obras da cultura brasileira. O senhor poderia comentar? Obrigado. Bom, obrigado, doutor Gabriel, pelo comentário. Eu entendo que essas divergências são naturais. Evidentemente que a gente, quando atua como Ministério da Cultura, a gente tem que atender os ditames constitucionais, e esse é o que guia a gente quando atuamos na defesa do direito autoral dentro do PL 2338, como é natural para nós. Esse argumento que a gente escuta sobre uma legislação restritiva impedir o uso de obras é algo bastante comum, a gente escuta com muita frequência, especialmente quando a gente tem um debate com as empresas de IA, mas na prática a gente não verifica isso ocorrendo. E há alguns indícios com relação a isso. Por exemplo, no caso da Meta e da Anthropic nos Estados Unidos, a geração de provas demonstra que eles utilizam bases de dados piratas que fazem cópias de obras brasileiras. Então, há esse interesse mais amplo de utilizar o acervo mais amplo possível no treinamento da IA, porque quanto mais dados você utilizar no treinamento do LLM, mais forte ele vai ser, ou seja, mais eficaz e efetivo, portanto, mais comercialmente valioso ele vai ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente, quando escuta isso, a gente tem que pensar que o Brasil é um país de 210 milhões de pessoas. É um mercado consumidor, né? É a 7ª, 8ª maior economia do mundo. Então, eu sou muito cético com relação a esse argumento das empresas de IA, porque eu entendo que, principalmente, é uma busca de não remunerar as obras brasileiras. E a gente também tem que pensar que a obra protegida pelo direito autoral é um insumo do treinamento da IA. E esse insumo, como eu mencionei na apresentação, ele inclui a energia, os chips muito avançados, a água em vastíssima quantidade que o servidor exige para o treinamento, e todos esses insumos, eles são remunerados. Não se discute aqui, em nenhum lugar, nem no Brasil, nem em outros, que a energia vai ser dada às empresas de IA para que elas façam o treinamento, porque há um abstrato interesse maior no desenvolvimento da tecnologia. Isso simplesmente não é uma discussão. Então, esses outros inputs, né, esses outros insumos, são remunerados e a gente não vê qualquer motivo para que a obra protegida por direito autoral seja tratada de uma forma diferente, como um insumo. Mas, além disso, a gente tem que refletir de onde viriam esses outros elementos para o desenvolvimento de uma IA nacional. E a gente nunca obteve uma resposta adequada. Supondo que a gente, violando os tratados internacionais e a Constituição brasileira, a gente botasse uma exceção amplíssima, TDM, dizendo que qualquer uso de obra para treinamento de IA é válido aqui no Brasil. Supondo que isso fosse possível e que avançasse no STF. De onde viriam os chips? A gente vai fabricar aqui no Brasil, sendo que a gente não tem essa capacidade tecnológica, a gente consegue produzir energia. Mas e os engenheiros de software? E todos os outros requisitos técnicos para o desenvolvimento de uma IA avançada, de onde eles viriam? Então, quando a gente coloca isso numa perspectiva mais ampla, a gente entende que o direito autoral, na verdade, é um elemento de uma cadeia de suprimentos para o desenvolvimento da tecnologia. Então, eu tenho um entendimento bastante divergente. Eu acho que a gente, claro, saludar a gente ter essa discussão técnico-jurídica, mas o que guia a nós é essa necessidade da gente manter os incentivos para a nossa produção cultural, que tem uma vasta efeito econômico em escala aqui no Brasil, né? Eu mencionei, a economia criativa são 3,5% do PIB brasileiro. São 7 milhões de trabalhadores da economia criativa. E a gente vai simplesmente jogar isso, toda essa cadeia produtiva, com base em uma possível e hipotética IA 100% brasileira, sendo que na nossa integração no mercado internacional
talvez ela nem seja necessária para que a gente possa adaptar as IAs existentes, fazer transferência de tecnologia, etc. Mas uma IA 100% brasileira talvez não seja necessária para onde a gente quer seguir no desenvolvimento da tecnologia e no uso efetivo dela aqui no Brasil. Então, são esses os comentários que eu teria. A gente, claro, pode discutir no almoço, à parte, com relação a isso, e eu agradeço aqui a oportunidade para tratar desse tema. Obrigado. Bem, chegamos ao final do nosso evento. Desculpe não dar a palavra para mais perguntas, mas o avançado da hora assim exige, né? E agora a gente tem a concorrência do estômago, né? Então, em nome da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, I would like to thank all professors that are here with us, sharing the knowledge and everything else. A Pedro também, a Caroline, ao doutor Pedro, a doutora Caroline, a quem nós agradecemos também pelo fato de terem trazido os professores para tanto debate aqui. E eu gostaria, então, de passar às mãos dos nossos professores o certificado da Escola da Magistratura em agradecimento à sua participação nas perspectivas globais sobre o direito da propriedade intelectual, saúde pública, concorrência leal e inteligência artificial. Vou começar pela mesma ordem de fala. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Thank you, Professor Hedko. Professor Matias, thank you very much for your presence here. And Professor Timo. Obrigado. Thank you. Minsen ou Mainsen? Minsen. Minsen, ok. Thank you. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, um excelente final de semana, já que hoje é sexta, né? Obrigada.